Okay, we should be ready and good to go. If there's some audio issues, please let me know. And let's begin right off the bat with the Heart of the Sun Part 3. Sadly, couldn't get through this yesterday, but that would have been a 9-hour stream and I was already a little bit late. As for this, time to get our dailies done. First time I'm early. First time you're early, cause it's the first time I'm streaming this late. But yeah, part 3 should be at least another couple of hours. And I've seen a few spoilers, it should be pretty damn good too. Sadly, I had 20 draws for the roulette, which I kind of had to do already. It's pretty late, I didn't want to waste them. So, with the battle against Tiamat behind them, the Grand Cypher breaks through dark clouds and heads towards land. The storm dies down and the skies begin to clear. Oi, oi. こんなの見たことねえぞ. Big boss fight. A ruby curtain of light flickers in the sky, shedding its radiance on the sky realm. あれが最近よく聞くオーロラか。こうなるとフェニックスが関連していそうだよね。え？反対側に見えるあれは竜巻じゃねえか？ありゃすげえ大きさだ。When Mimi with the superlative weapon going with the water harp, what did you choose or are you still saving? I still want to save for a little bit longer. Where is it? さて、この子供についてまずは聞きたいのだが。You can wait until April 10th for this one. And again, Excalibur, Hercules or Ulikumi, but I'm likely going to get a Dark Ulikumi. Because I don't really have nor plan to go primal in any other element. And the burst should be covered by the Ereshki goal already. ブラメリー、落ち着いて。ナナシは俺を助けてくれた味方だよ。お前の追うフェニックスじゃない。子供は手にかけん。ただ何か。どうした？ダメだ。消えてしまった。何か思い出しかけた気がしたんだが、掴みきれなかったようだ。いずれにせよ俺は攻撃なんてしない。ただ知っていることは教えてほしい。フェニックスと君についてだ。ナナシはフェニックスの Alright, there's also like less than half an hour to the new roulette. I'm still keeping my fingers crossed, because with the 20 draws I've got yesterday, I didn't even get a summon. I got a Windsuit Era dupe. ナナシは別れた小さい方だよ。そのようなことがあったとは。Also, not only Bahamut got split in half, she got split too. 同じことがフェニックスにも起きていたのか。不死殺しを食らったわけだな。ナナシ、順を追って話してくれる？ゆっくりでいいからね。By whose hands though? ナナシは不老不死じゃないんだよ。初めはずっとちっちゃくて。最初はこれぐらいしかなくて。Nashi cups her hands together to indicate how tiny she once was. 神のように真っ二つというほどではなかったわけだな。霧だ。テフヌトだな。お邪魔いたします。
When Tefnut emerged from beyond the mist, Dancho and company readied themselves. 今は攻撃の意思はありません。牧者の目的が知られてしまったと思い、意思の疎通ぐらいはしておきたく。Yeah, she's the one who's been the most peaceful so far. Or at least who tried to deal the least amount of damage to あん us. たたちもやばいって話だろ。聞いたさ。その通りです。フェニックスが使おうとしている凶器を私たちは事前に破壊したいのです。狂気ってそんな。あなたたちが追い込まれていることは俺たちにだってわかりますが。こっちだって譲れないね。団長を勝手に道具扱いしてるフェニックスにも腹が立つよ。そちらの立場からすればそうでしょう。だからとても悲しいのです。私は争いを望みません。なぜならるだけなので。できることなら空の民と争うことなく気が済むまでずっと横になっていたいと思っているぐらいです。 Either she's peaceful or she's just lazy. こいつはそういうやつなんだ。しかし一つ間違いがあります。 Also, we should probably remind them that フェニックスからすれば by one of the other 全てが道具なの events, です。 if MC dies, the entire Sky Realm goes up in flames. Either it was from one event or it was from one of the main story quests. すべて得意点だけでなく他の皆さん Didn't know you had Otto S2 on full auto, that's a surprise, I did off perma. Octo gets enough bar anyway, and this is a little bit of a way to give some bar to the others, I don't really mind. お前たちは6体のはずだ。いつの間に増えた。テフヌト、ラー、オシリス、ホルス、ベンヌ、アテム。やはり6だ。ハウヘトを忘れているようですね。知らんな。俺はお前たちを以前から知っている。お前たちが6体だったことは俺の記憶でも確かなことだ。さっき乗り込んだ船の甲板に見知らぬ青少獣らしき女がいた。サブリナをさらった女だった。あれがハウヘトというのか。いえ、あの人からは青少獣の気配を感じませんでした。Use Razia, not Arulu. Yeah, this is the one content I can actually use Razia in and still enjoy it, so I would rather do so. And hello Basil, welcome. Things are going fine, the event has been a bit merciless, but the event has been pretty nice so far. 炎の魔法で襲ってきたぜ。すぐにどっか行っちまったけどよ。Also, we should finally start getting some info on who the new characters coming out in Flash Fest should be. Which is approaching rapidly, should be the 15th. 何だったんだ。テフちゃん、おかえり。得意点のとこ行ってたんでしょ。勝手な真似をするな。一人で奴らと戦っていたのか。我も連れて行け。Tefnut brushes past the other diviners and calls out the figure standing in the back. ハウヘト、あなたは何者ですか？どういう意味でしょうか？ Yeah, that's an extra, and that's an extra who is not a primal beast. 数ある青少獣の中の稀有な一群。持って回った言い回しだな。テフヌトよ、何が言いたい？これまでフェニックスを追い求めてきた旅の記憶にハウヘトの姿がないのです。
あなたはいつから私たちの中にいたのですか？ I'm surprised the leaks haven't been discussed about. なぜ I'm そ not のよう really に a big 思う fan の of でしょう leaks. I か like to enjoy the content as it comes out. まさかとは思うが I know there's テ a フヌと few は気空団に speculations 操られ about ているのではない Magus, か because she has apparently a model and an animation. 考えられる。 But until we have actual information about the new characters, I would rather wait. 我らの不和を狙う腹積もりか。私は操られてなど。 I actually asked others about what Dragon Summon I should get, and I was told to get all base copies and just stone them. 操られていた。 That is probably for the better, but again, the Dragon Summons only boost primal 私 skills. たちが So your priority should be for your あなたたち primal が grids. 今まさに操られている。決定的だなテフヌとは気空団に何かを仕込まれたようだ Oh, that's the Gamma 100. 操作というより洗脳が近そうだ。どちらにせよ青少獣が何という失態を。待て。 The other diviners forced silent at Autumn's ア word. ウヘトに聞けばよかろう。いや、私がテフヌトの代わりに本人に尋ねてみよう。アウヘト、お前は It took me 4 years to transition into primal. Yeah, it took me a very long time too. And that's only because I got very lucky with my dark stuff. Like, the moment the deal came out, I fell instantly in love, and that's where I decided to go Hades. A few other items I already had, and Leech was also another big push towards that element. ようやく気づいたのね。 Flames peel away her skin, revealing something bright red, the color not of raw flesh, but feathers. Looks like the phoenix was hiding between them all along. かかったわね。フェニックス。こうして顔を合わせるのは初めてになるかしら。あなたたちからすれ My first primal was fire, second year, 我らが操 it ら all れてい rolled たという going のか。 there. Yeah, when you're a small spender or especially a free to play, it's the element that picks you. あなたたちのコアにある私の Especially now that you basically need an entire grid of grand weapons. Like, it's very, very difficult to aim for a primal element. そのようなことが可能ということは She isn't going to be the new character, that's a pity. However, 永遠に well, she might not be the new playable character, but really sure the Phoenix can't die, so we're likely going to see more of her. アトム。何も変わらない。むしろ目的が自ら私たちの前に現れてくれたではないか。結論付けるには早すぎるぞ。我らの使命に疑いを持つ必要などどこにもないのだ。失態でした。 I'm afraid the JPs might be asleep. It's weird to have a diaspora with just 2 people in it. さあ、あなたたちの最終目標が目の前にいるのよ。すべきことは一つじゃないかしら。その通りだフェニックスよ貴様の身柄ここで我らのものとする
Phoenix is female, looks like it. Oh, come on, Lord. Always the same problem at every single quest star. $20 more seconds for another call. And let's hope the refresh fixes this. I think the candidates for the new characters are going to be the Nameless Child or Magus. But for Magus we're going to have to wait and see, because so far she's just been an antagonist. Also a little bit weird that for having escaped the Pandemonium, Olivia hasn't shown her face yet. I'm afraid Cygames might have forgotten her again right after she was released. The soldier rushes over to Cedric, who is looking up at the sky as gusts of wind grow stronger. 今はあの気空団と戦うことだけを考えるんだ。誰かがやらなくてはいけない。それなら僕がやる。空の平和を守らなくては。殿下の崇高なるお考えに我々も賛同いたします。しかし騎士団長も心配でして、あの気空団は騎士団長の救助に向かってくれたのですが。ああ、そうだったね。サブリナを預かるのが先のようだ。堂々と身柄を要求すればいい。彼らは悪ではないんだ。ちゃんと引き渡してくれるよ。安心していい。More or less, I think you like the ending, more or less skimmed over the story. It's the anniversary. This is one of the biggest events of the year. This is something I want to read. A lot of juice, good luck. Hey, thanks for contributing to the raid, but we'll have to see if JPs wake up. I did call it, it's a little bit longer until I can do the second one. But before the soldier is able to draw closer, a figure crawls out of the bushes. Other warders? Here? As the redly soldier hesitates on what to do next, two others are watching the scene play out from afar. Yeah, other warders we haven't seen in a while. In a pretty damn long time too. Rang looks past Storm and spots a whirling cyclone out in the distance. Come on, 4 out of 6, there's hope for these things to clear. Before Dran can finish his thought, another worlder falls right in front of them. And yeah, this used to be a damn pretty race too, before Bahamut decided he wanted to put them down in the Crimson Horizon. Drang launches a barrage of magic at the otherworldly being, drawing its attention to himself. Meanwhile, having faded into the darkness, Storm takes advantage of the distraction and cuts the enemy down from behind. Why are they dragging the other world into this though?
誰に言ってる。行くぞドランク。よし、そろそろ港に入るぞ。Net collapse for Mion 42. Oh crap, it might actually be for me. Phone isn't getting good reception. 今何か言い He ましたか？ sucks so much. いや、こいつじゃねえ。でもオイラもささやき声みたいなのを聞いたような。 I can't wait until April 3rd comes back again. I need that fiber optics. I can't live on like this. Sure enough, before Cagliostro can finish the thought, Dancho and company witness something completely unexpected. Magus? One minute, the crew is sailing on the Grand Cipher. The next, they find themselves surrounded by an unfamiliar environment. グランサイファーがねえぞ。今まで乗ってたっての It's almost 4, got a rest? You're not going to wait the 10 minutes for the roulette? In any case, have a nice night. See you later, tomorrow, whenever. これは夢ではない。目に見えるものは幻ではなく、すべて実在している。 I just have to upgrade my weapons for my dark greed and I will be ready. He summons 2. The news is I have to upgrade my weapons. The bad news I won't be using pain and suffering. Give it time, because we should be going through 2 flash fests. There's always a little bit of a chance that you can get pain and suffering from free from there. Soaring up in the sky, Sandalphon sweeps his eyes over the surrounding, but finds nothing of particular interest. Ah crap, I started the raid without plus marks. ラジエル。よかった。あ、いえ、よくはないですけど。私、船から逃げて地上に降りようとしたんですけど、気づいたらここに迷い込んでて。そうか。君もメイガスに捕まったわけだな。メイガスって。I got 1, but without 2 the grid is a little incomplete. Oh, if you have 1, use 1. 50k damage supplemented is still 50k damage supplemented. Don't worry about that. 彼女は眠りについたはずでは。そのメイガスが復活しているのならば。Okay, hopefully this is going to make the connection a little bit better. やめろ、ラジエル。サンダルフォン様、質問があります。やめろと言ったんだ。俺はもう君の目的に気づいている。君が数日間グランサイファーを観察していた理由も分かった。探していたのだろう。それならばナオのことをお聞きしたいんです。聞いてどうする。フェニックスから力を分けてもらう算段などないはずだ。軽眼ですね。少ない情報からそこにたどり着くなんて。蘇ったメイガス、彼女が持つアスタロトの意外、そして君という存在だ。そういうことですか。確かに私はメイガスと似た立場かもしれませんね。ではお聞きします。やめろ。天使がそんな言葉を口にするな。聞かせてください。ルシフェル様の見印をどこに埋葬したのですか。やめろと言ったはずだ。 Oh, she wants to resurrect Lucifer.
Raziel is taken aback by the rage emitting from Sandalphon. ことを聞いてどうする。眠りについたルシフェル様をフェニックスの力で。蘇らせたいんです。フェニックスの涙で。やはり涙か。そうですよ。涙ですよ。フェニックスの得意性は不老不死の血だけではないんです。涙には治癒だけでなく死者蘇生の力があるんです。それも完全な形で。どうかお願いします。どうか。蘇生には意外が必要なんです。ルシフェル様の見印が。君はどうするつもりだ。意外を抱いてこの空をさまようのか、メイガスのように。やはり形は保たれているのですね。ルシフェル様のご遺体ならばきっとそうだと思っていました。ラジエル、君は落ち着くべきだ。落ち着いてなんていられません。Just then, Sandalphon notices a ruckus breaking out among the crew below. He cuts the conversation short and makes to return. 待ってください。こいつは。I thought Sandalphon of all. Ooh. When Sandalphon returns to land, he sees an unfamiliar face standing among the crew. パンデモニウムの中で見た。I thought Sandalphon of all people should be the first one to jump at the opportunity to resurrect Lucifer. So this is Cien with Espada. This is going to deal no damage. People either tell me that if I'm going to use Kango I should have 2 spines, and that I need more health, in other words more stabs, and I'll run out of slots. Never mind, I was going to use the Astral Weapon instead because of the EX damage, but the main reason people use PNS is because of the first skill. That too. But then it's going to depend on the type of grid you build. Because not everything wants Kango. Depends on the characters you want to use too. The Fairy Chain is full, sadly. I'm going to have to take 30k damage on my teeth. And story-wise, looks like Astaroth is back. However, the woman standing in front of them is now approximately the same height as an average crew member. いや、この気配はメイガスだ。Oh, please. I'm not going to believe it until I actually see her, but still. 姿形が変わっている。イメチェンというやつだね。Emblema, 77 million damage. This one can go. 敬愛するアスタロト様の名誉のために一つ言っておく。私はメイガスだ。I am indeed Megas. この姿はあくまで私の力を私自身の魔法によって高めた末にたどり着いた姿。And yeah, this is the same form she has in the co-op mission. 魔法と言い漏らしたな。この空間がそういうことか。I will use Fedil, Leech, and Shalem maybe. Well, already the fact that you'll be using Leech and Fedil means that you have a lot of multi-hits. So even if you only have that one weapon that gives you a 50k damage supplemental, that 50k is going to turn into a lot of damage. Trust me on this. Also, hello Trash, welcome. 魔空間、アルカウン。私が作り上げたこの庭の名だ。客人よ。自由にくつろぐといい。Oh, and she has her own field も too. う一つ言っておく。じゃあ2つじゃねえか。
Deer suddenly finds his mouth closed tight as if someone gagged him. 赤き竜の口を閉じた。少し黙っていろ。B 様、おとなしくしていてくれ。どうやらこの空間では奴の思いのままのようだ。パンデモニウム内で私がお前たちに負けたのはあくまで Yeah, 私 I'm のせ going い to use pain and suffering. I'm tired of farming mats for the astral weapons anyway. だ。私の Shouldn't 魔法 those が just 未熟な be せい Beelzebub mats? アスタロトさん I を don't remember them 完全 being な形 difficult で to 復 get. 活させられなかった。融合までしていただいたのに、それでも私の力が劣ってしまい、内部で実に不安定な状態を招いた。本来であればもっと大しく勇ましい立ち姿になったであろうに、私の色が濃く出てしまったのだ。Where is it? Honestly, I would rather have her looking like this than looking like Astaroth. あの時の私はアスタロト様ではなく、あくまでこのメイガスだ。いいな、このことを覚えておけ、得意点。そんなことを言うために俺たちをここに閉じ込めたのか。 Megas regains her composure and gazes quietly at Dunshaw. 聞け、火だね。火だね。私はアスタロト様がルシフェルに撃たれた後、フェニックスを追うことにした。フェニックスの涙ならばアスタロト様を復活させることができるからだ。だがその企みもルシファーに気づかれ、命令を受けたルシフェルに私は敗れた。そして輪廻の聖少獣パンデモニウムに封印されたわけだが、そこにやってきたのがお前たちだ。そこで何が起きたかは先ほど私が言った通りだ。Yeah, Pandemonium got semi-destroyed against the fight with パンデモニウム Beelzebub. はその後崩壊して空の底に落ちた。事前に逃げ出した者もいるようだが、私はそのまま落ち、 Today's White Day event, it should be. It just reset. This should be the 14th for JP, so yeah, we should have the White Day now. ここは。私は目を覚ますと赤き地平にいた。傍らにいたのはフェニックスだ。起きたわね。フェニックスということはまさか私は。私の涙で蘇ったのよ。なんということだ。いや、なぜ私を蘇らせたのにアスタロト様を蘇らせていない。長い付き合いだったあなたにお別れを言いたかっただけよ。別れ？30億年続いたこの生をそろそろ終わらせようと思うの。 30 rolls, good luck with your red. Hey, good luck with your rolls too. I'm going to wait for this arc to finish before I do my own. 力を宿す存在がいるという。それはパンデモニウムに入り込み、私を撃った得意点だという話だ。フェニックスは創世神の力を育て上げ、自分の真の像を指す鋭利な刃とする腹積もりであると。そうです。お前は？私はラジエル。あなたはメイガスですね。ああ、そうか。ルシフェルの。
お前の存在も含め最近のことはフェニックスから聞いている。私もあなたと同じくフェニックスが自死を望んでいることを打ち明けられたんです。だから私はそれを阻止しようと。Ah crap, no summon and no healing. やっと口が開いたぜ。ひでえ目にあった。I sit here. あいつ何笑ってんの？ This is a bit of a weird rate up if you're getting characters from the summon rate up. Dancho and company are dumbfounded as they watch Magus burst into wild laughter. Okay, before we go on though, let's see what the roulette is going to bring. Oh, Sandstone today, great. Come on. おい、この手紙ライデンからだぜ。今でも相撲王の修行。文字通りバローさん、今もし何も謎もvery close to getting Frenzy. I hope I'm not going to get it in the roulette. Pray you're not getting it before the Flash Fest, because if you can get it during Flash, that's going to be a pretty big boon, because you should be able to hit the SSR very early on in the Frenzy, プロポーズの演出と結婚式をプロデュースしてほしい。 and that should also lead into the Muku Frenzy. One day aboard the Grand Cypher, Dancho and the others receive a rather peculiar request from one of their guests. 様々な知見を持つ皆様にどうかご協力いただけな。 The Harvey Man, Protoporos, bows deeply. He at first crossed paths with the crew after being introduced by Sirocarte. Dancho and the gang agreed to a request from the Havin to redevelop a dying island under his possession. They decided to lend him a hand in turning the desolate area into a resort area. As compensation for all the hard work, the Havin promised to aid the party should they ever need help during their travels. あの島のと Okay, more island stuff for White Day. But we don't really care about this so much. What we care about is the roulette. Idealist, always idealist. And let's pray this goes well. $10, $20, $30, anything's fine except for Frenzy. And of course, Frenzy it is. Ah, damn it. But it's the 13th though. Should be able to hit another Frenzy during the Flash anyway. And now comes the hard part, because there's only two summons I really want from here. First one being Fedil, second one being Yatima. And I know that is a lot to ask for. Flash is close. Yeah, another couple of days. Another couple of days, but we should only get another roll on this roulette, on this banner at least. The other one we should be able to save for the Flash Fest. And I'm already 30 in with no SSR, so I'm likely not going to see the Muku.
Come on, how deep do you want to go? That's 50. And that's my SSR. I got scared for a second because I saw the hair. Sadly, no, I don't really need a long G. Frenzy's over, and there's no Muku. Well, that was unfortunate. That was unfortunate, and let's go back to the event quest. Yeah, but it's just RNG and there's a lot of items to pick from. I can't really expect much. フェニックスもお前も私を笑い殺すつもりか何を言い出すかと思えばもう疲れてしまったから他者との会話が少ないから下手なのだろうがつくならもっとマシな嘘をつけ30億年を生きる生命がなぜ今さら自殺など考えるありえぬことではないかそもそもお前からすれば6000年前など昨日と同じ Oh, finally another person who understands how long the time span is. に殺してもらえば済んだ話ではないかよってお前のそれは嘘だ問題はなぜ自殺などという見えすいた嘘をついたかだがわざわざ私を生き返らせたことが関連しているのだろうつまり私を What are 騙 the して動 rewards かせ after finishing the event? We should be getting the Rezio character as playable, as well as the Ultima Weapon. Ultima Weapon already up to ULB 謎 2. 解きは得意なのだそれにもうだいぶ分かりかけてきたぞ私がお前の本心を当ててやろう Magus raises her hand as if to suppress the Phoenix's response, enjoying the moment as she giggles to herself. 私を蘇らせた一方口惜しいことにアスタロト様を蘇らせていないそういえばお前を追う牧者はお前が自死を望んでいると知れば必ず妨害に動くだろうなだがお前には容易に追いつけない故に牧者たちが狙うは Yeah, this series is not going to clear. Back at 6%, damn it. そうかフェニックスお前の企みが分かったぞお前はその得意点を殺したいのだただしそれだけでは済まない殺したいなら自分で殺せばいいつまりお前が望むのは争いだ空の世界と星の世界の衝突いわば第二次波空戦争を企んでいるな第二次 Okay, but what does the Phoenix have to gain from a second war? そんなまさか Because the Astrals already got their assist deep. I'm pretty sure they're not going to be coming back. Want me to spoil a little? Oh no, don't worry. We're going to get there. フェニックスは何と答えた第二次波空戦争など可能だと考えているのかあやつの力があればそんなことはたやすいだが話には続きがある元よりお前は太陽生物空の世界に収まる存在ではないとなると月の世界もか
空の世界で空の民と星の民を争わせ、その後月の民をここに侵攻させる。三世界が衝突すれば不可逆的な壊滅をもたらすだろう。第三次は決して起きぬぐらいには。つまりお前にとって得意点は火種だ。第二次破空戦争の火種とし抹殺させたいのだろう。あなたは騙せないのね。Holy shit, the Moon Dwellers too. 侮るな。私は誇り高き原初獣メイガスだ。お前がアスタロト様を蘇生させない理由は涙という餌で私を釣るためだな。破空戦争を起こさせるべく私を暗に動かそうとしたのだろう。 Oh, and would you look at that? Megas was able to catch whiff of her plans and actually try and go against it. At the same time, poor Raziel was way too dumb, way too naive, and actually got tricked into chasing for that tear in order to revive Lucifer. 素晴らしいわ。それに気づかぬままラジエルはまんまと動いたのに。聞いたことがある名だ。The Phoenix tells Magus about Raziel and the current state of the Sky Realm. そのラジエルという天使からすれば、お前が死んでしまうとルシフェル復活の方法を永久に失う。故に得意点抹殺に動いているわけか。涙ぐましい努力だ。そしてお前は私を同じ方法で動かそうともしたということだな。Plus the mind games, well, things took a turn for the better at least. After 2 parts of the event, raising just questions over questions, we're finally starting to get some answers. それであなたはどうするつもり？協力しよう。あら、私の考えを知りながら私に力を貸すというの？ And yeah, Magus is not going to care about another astral war. もう死にたくはないからな。今私を殺そうとしただろう。She's just going to go along with the plan for shits and giggles. 頼みを断った瞬間、お前が私の首を跳ねるつもりだったことはわかる。それにお前の企みを知っていようと私に復活を望むお方がいることは依然として変わりないのだからな。私が涙を与えると思うの？思わぬ。だが希望とは絶望の中でもどうやら捨てきれないものらしい。結局私もラジエルという天使と何も変わらないというわけか。私はまんまと得意点が創世神の力にたどり着くことをフェニックスが危惧しているのは確かと言っていいだろう。しかし得意点を殺すだけではなくそれを生んだ世界ごと終わらせてしまうつもりのようだ。あなたの目的は何なのですか？それが不明だな。フェニックスとのやりとりをなぜ私たちに話した？私はフェニックスと取引するつもりだ。火種を餌にしてな。取引ですか？今は私が展開するこの魔空間アルカウンに火種を隠している状態だ。フェニックスとて入ることはできぬ。私は火種とフェニックスの涙を交換するつもりだ。
だからここでおとなしくしていろ。で、俺様たちに何の利点もないのに、それに付き合えと。If you're interested, this is about to go to Gamma 100. And yeah, the prospect of an all-out war between the Sky Realm, the Moon Dwellers, and the Astrals, that actually sounds quite insane. Come on, Granblue, Lord. You know, I'm usually a pretty patient person, but this is actually enraging me a little bit. Oh, finally. お前はフェニックスの涙とこいつの身柄を交換したいそうだが、俺様たちが「はいそうですか」と協力するとでも思ったか。一時的にせよ、身柄を安全な場に移してやっていることが理解できないのか。安全な場所？この化け物の腹の中みたいな場所がか。異物が紛れ込んでいたようだ。炎は好きか？それとも雷か？氷も用意できるが。何を言って。But Cagliostro quickly looks down, finding her legs already glued in place by ice. She might be 2000 years old, but she's playing around with an origin beast. Not sure if she can come out on top this time. She snaps her finger, instantly vaporizing the ice. Yet, when a weft of those vapors reaches her lungs... Ooh. That must hurt. 近づくな。こいつ毒を凍らせてやがったのか。ほう、まだ喋れるとはな。魔法で作り出した猛毒だぞ。だがこれでとどめだ。Mega slits her right arm, focusing power into her hand. Just then... Oh, we have Nanashi with us. Nanashi comes zooming forward, wings spread wide. Meg's concentration is broken as she barely dodges out of the way. It's so cute how they've done her like the... what is it? Monster Musume? Phoenix? Or, no, sorry, Harpy. But yeah, if Nanashi is a mini Phoenix or young Phoenix, she should also have some of the powers of the big one. Maybe not as strong, but still. こっちも不死みたいなもんでね。毒の分解はもう済んでるし、壊れた組織は新たに錬成済みだ。ま、礼を言っとくぜ、ガキンチョ。ナナシだよ。ガキンチョって、そっちもナナシと変わらないんだよ。Dancho and the others get brief a sight of relief when they see both Cagliostro and Nanashi unharmed. 私はお前たちを見くびっていたようだ。かつてアスタロト様と融合した結果、巨大化したこの体だが、ここではできないと思うか？ここは魔空間アルカウン。私の腹の中も同然だ。
得意点と不老不死のアブラメリン、そしてフェニックスの翼を持つ子供、3人を残して踏み潰してやろうか。まずいぞ。これは困ったかもしれないな。この空間はおそらくあらゆる条件がメーガスに有利に働くのだろう。巨大化された彼女から逃げることは難しそうですね。それじゃとっととここから出りゃいいってことだな。Cagliostro snaps her fingers again and a dark sphere appears in the air. それじゃあ巨大化でも何でも一人で好きにやっててね。おい、何やってんだ。この黒い玉は何だよ。空間を分解して穴を開けてんだよ。奴の陣地にとどまる理由はねえはずだぜ。おう、そりゃそうだな。私がそれをさせると思うか。A sort of tug of war ensues between Cagliostro and Magus as the sphere shrinks and expands all over again. まあ妨害するよな。腹立たしいが、この攻防、奴の方が幾分か有利だ。The pitched battle for control of the spherical hole is cut short. なんだ。 Just as Magus raises her head to look up, the space around them begins to shake. 地面が揺れてます。どうしたんでしょう。 That might have been a bit too much if everything's collapsing. 違うよ。揺れてるのは空もだよ。ナナシも揺れてるんだよ。 Magus's gaze falls on a fissure spreading along the ceiling. Suddenly, a red mass breaks through. Well, would you look who's there? And she thought she was safe here. The red figure spreads its large wings, asserting its presence for all to see. これがフェニックス。フェニックス、貴様、なぜここに。私に見つけられない空間はないわ。 Like I said, go fight the sun. Well, but if we need to fight the sun, we're just going at night, where it's not so bright. ラジエル。フェニックス、答えてください。自死を望んでいるというのは嘘だったんですか。天使ラジエル。違いますよね。私はあなたとお友達になれたと思っていたんですが。私の長い生の中においてあなたほど組みしやすい存在はいなかったわ。Oh, poor little thing. 得意点、私の目的を知ったようね。どうして世界を終わらせようなんて考えているんですか。自然なことだからよ。自然？そいつの考えなんざ知るか。どうあれ、ここで倒しちまえば全て丸く収まるはずだぜ。カリオストロの言う通りだよね。 But what's even weirder is that, being a phoenix, she was basically born in the cosmos. If she didn't like the world she's in, she can basically just up and leave. I'm pretty sure the Void of Space is not going to do anything to her. In a flash, the four of them surround the phoenix and leap in to attack.
The Phoenix's large body crumples with an audible thump, limp and without strength. 妙にあっけねえな。ナナシ、よかったのか？フェニックスが死んでしまったけど。Nah, no way, it just died. No one is going to believe that. こいつが死ぬわけがない。見てみろ。死体から煙が。Ash and smoke billows from the Phoenix's collapsed body before a bright red fire engulfs it entirely. そういうことか。フェニックスに死などあるはずもない。殺すことなど不可能だ。The corpse bursts bright one last time before the head of a new phoenix begins to rise from the flames. The bird tests its wings. それではまた会いましょう。得意点、あなたは余計なことは考えず、その力を振るうだけでいいのよ。火種はそこにあるだけで燃え広がるものなのだから。The phoenix flies straight up, piercing the upper bound of the void space. The impact causes cracks to diffuse all across its outer edges. アルカウンが Comes in, shits on Raziel, dies, refuses to elaborate, and leaves. What the hell? 魔空間に取り込まれる前から時間は経過していないように見えるな。こちらではほんの一瞬だったんだろう。メイガスの姿が見当たらねえな。でもきっとどこかで俺たちを待ち伏せてるんだろうね。別の彼女ならそこにいるけど。Theater shifts his eyes to Raziel, who is staring down at the ground in disbelief. She got played like a fiddle. 偽り、自殺なんて考えてなかったなんて。じゃあ私は何のために。団長、ラジエルのことはひとまず俺に任せてくれないか。まあ天使同士の方がいいだろうな。Yeah, but the poor girl is distraught. When the crew returns to the Grand Cipher, they find an entourage of red-lit soldiers waiting for them. Oh, I almost forgot about the human side of this too. 騎士団長サブリナはいずこに。ここだよ。心配かけたね。地上の方はどうだった？嵐による被害がありましたが、住民は避難させました。団長、積もる話もあるけど、まずは兵士とポートブリーズの様子を確認したいんだ。そうですよね。私たちもクリスティーナさんたちが心配ですし。また後で合流しよう。行かせていいのか？ナナシからはまだ聞くべきことがあるはずだぜ。ナナシちゃん、あまり自分から話したがっていませんでしたね。のんびりしたもんだな。Yeah, but now I guess we're all hunting the Phoenix down. Especially since she wants to start an all-out war. クリス様に限っては、むしろ皆さんの避難を Play emotional damage me. それでも心配ですね。テレーズさんに同意見だな。Hello, hello, and welcome 俺た back. ちも分かれて被害を確認しに行くか。
Sure enough, two figures are seen approaching the Grand Cipher. 失礼。騎士団長サブリナを預かりに伺いました。Oh no 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 no, stop 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 stop. あら、他の兵士さんと行き違いになっているわよ。あ、いえ、サブリナ騎士団長を預かりに来たのは私どもだけですが。いや、そんなことねえよ。オイラたちちゃんと預けたんだからよ。周囲がこんな状況なのに他の誰が預かりに来るというのです。So she was kidnapped again by some people just dressed as her head drudge. どういうことだ。All around the ship, Red soldiers are engaged in a large-scale fight against bizarre and unfamiliar creatures. I'm not sure we can call them unfamiliar since we've been battling otherworlders for about 6 years too now. The Grand Cipher seems to have landed on an active battlefield. こんな状況下であんたたちは何をのんきにしている。早く騎士団長を引き渡してください。Oh, it might have been otherworlders then. オイラたちは一体誰にサブリナとナナ Yes, シを we know 預け the たの？ prince is also trying to take us down. So either it was the prince trying to make up an excuse to take us down like that by having her wife kidnapped again another time, or it was actually more otherworlders doing about the same thing. Doesn't really change anything for us though. We still have people trying to kill us. The soldier swings his swords down with great force, feeling a rush of wind, and tastes the dirt as Siofon sends him spinning to the ground with a casual parry. 大丈夫？ちょっと落ち着いて話さない？大変な状況になってるわ。どうして私たち何も気づけなかったの？団長さお前らずっと地上にいたのか？これどうなってんだ？なんで閣僚のやつらが？あの超巨大竜巻が空の底から吸い上げたらしい。続々と上から降ってきてるぞ。 Yeah, as if a three-sided war was not enough. Let's get the Crimson Horizon into this too. あの二人もおとなしく閣僚と一緒にスタスタ歩き去っちゃったけど、これはあれかな、ちょっと良くない感じじゃないのDancho and company quickly exchange glances before Cagliostro breaks the silence. We have been duped. We have been coaxed into a snuff once again. 情報の偽装、いや、認知への干渉か？ No, pretty sure the other worlders can just take on the form of the people they kill. メイガスに魔法で何らかの術をかけられたらしい。自称誤認させる類のものだ。それ自体はすでに解消されたと思うが、まだ他にも魔法を仕掛けられている可能性がある。奴の魔法はまずい。野放しにしておくのは危険すぎる。すぐに見つけて叩け。わかった。俺が探そう。ラドリスの人たちもさっきからずっと閣僚と戦ってて、そろそろやばいんだよね。だが気をつけろ。兵はお前たちのことも敵視してる。セオドリク王子が仕向けてた。背中を預けるならここにいる者たちだけにしろ。
殿下も徹底してるな。困ったもんだね。難しいところだけど、ラドリスの兵士さんたちを放っておけないわよね。ラドリスに狙われながら閣僚と戦ってラドリスのことも守るってのか？できるのかよ、そんなこと。Exactly. Why the soldiers tried to kill us too? やらなきゃいけないの。皆さん体力無限大っすか？今上から戻ってきたってのに。I feel like there's a lack of Narmea these last events. Dude, let her rest, honestly. I'm a big Narmea fan too. It's just that she has way too many ults at this point. And I would rather see someone new take part in these events. Even though there really weren't that many new characters here, outside of the Ennet, the Mortal Guy, and the Phoenix. Well, Phoenix is, because we have two of those. When Cagliostro lays her hands on the ground, the dirt around her piles up to form several large figures. She can summon Golem too? That's the first time she's done something like this. Does she have a skill like that in Relink, maybe? Cedric suddenly appears behind Siete and swings his sword. The Eternal instantly turns and blocks the surprise attack. However, the impact of the clash grazes Siophon's neck as he travels on to slash the large tree behind him in two. おかえり、シエテ。そして気空団の皆さん。僕の動きは読まれていたようだね。Yeah, Phoenix's tears must be no joke. 背後からの奇襲は2回目だよ。 Oh, new art? それじゃ誰だって防げるさ。Wait, new art for Siete? が漏れてるって。While Siete and Cedric's blades are locked, Dancho makes Tin to jump to help. 殿下は俺に任せてくれる？ごめんね、こんな時に。でも、これは俺の戦いなんだ。誰にも渡したくない。He doesn't even hide his sword now. Yeah, and that's the cosmic sword too. 殿下は10天衆に質問を突きつけてきただけなんだよ。答えてあげるのが頭目の役割でしょ。シエテ、君の瞳に迷いがないね。さっきは僕から攻撃されて戸惑っていたというのに。ただ僕は10天衆だけを狙っているわけじゃない。力あるものを空から排除したいんだ。団長さん、君もだ。君たちは強くなりすぎた。周囲は迷惑を被ることになるだろう。Yeah, but that's not gonna happen, and Cedric is likely going to make a very bad ending. 意志は関係ない。強くなればなるほど存在感も大きくなるという話だよ。Yes, you need multiple factions in power in order to balance themselves. Cedric wants to try and be the only one with power in the entire skies, and that can't happen. でも左側には多くの弱者がいる。強者の視界に入ることもできず、飢え、弱り、痩せ、闇、そして死ぬ。Alright, I need to farm these. シエテは僕の行動を質問と言ったが、少し違う。これは提案なんだ。強者は周期的に変わるべきだという僕からの提案だ。それこそが平等な世界だと言える。だから死んでほしい。
Cedric pushes forward once more, but Siete jumps back over his attack, landing a stretch away from him. もう少し広いところでどうかな。殿下のひとまずのターゲットは俺のようだしね。Cedric chases after Siete, and the two disappear into the distance. 俺はサブリナとナナシを We to see Siete find his match. Not to mention the fact that Siete is just about as strong as MC. MC only has him beat by a very small margin. And that's also why the weapons, the Revenant weapons, were trying to push for Siete to take down MC and become the ruler of the skies. The 158 episodes were quite interesting, because Siete basically turned down the weapon, and Cedric is perfectly fine sharing the top spot with MC, out of respect alone. The other Wilders who escorted Nanashi away, Cagliostro reasons, had been puppeteered by Megas. The alchemist taps a finger on her temple. He wishes to Siete. That is one way to dispel curses. イカれた教訓だと思うが、貴重な年上からの言葉としてせいぜい勉強させてもらうぜ。ラジエル、大丈夫か? He can't be as strong as us because spoiler. No, he's always going to be second. Again, I said he's close. Not on our level. いつかフェニックスから涙を分けてもらって。The sword was trying to mislead him, telling him he could be the only one atop the entire power level of the world. 仮にの話ですが、得意点をここで抹殺すれば、フェニックスは戦争なんて諦めるのでは。火種がなくなってしまえば、とりあえず計画は最高になるはず。説得の余地が生まれるかも。本当にわずかですが、ルシフェル様 Can we not talk about killing MC? Please. その沈黙は肯定ですか？いや。どうしてサンダルフォン様はルシフェル様と得意点どちらを選ぶのですか？ At Raziel's question, Sandalphon quietly closes his eyes. I'm afraid that despite the importance of Lucifer in Sandalphon's early life, he's not really going to betray the main character. Not when we spared his life in the first place. And not when we actually took him in after he tried to kill us. Twice. 団長の犠牲の上にしかルシフェル様の帰還が叶わないというのなら、サンダルフォン、俺はそれを望まない。
Yeah, that was expected. 空の民を殺すことは空の世界の進化に反することだからだ。ルシフェル様が見守ってきた進化に、それはルシフェル様の願いや問いを踏みにじる行為に等しい。それが天使長としての俺の選択だ。そうですか。Raziel's shoulders slump under the weight of resignation, knowing her plans have finally been wiped down to a clean slate. ラジエル、君に言いたいことがある。君のこれまでの行動を知ってからずっと言いたかったことだ。はい、なんなりと。ラジエルは空の民を抹殺しようとした邪悪で愚かな天使です。どのような罰も受けるつもりで。Oh, the poor thing. Unable to look the Supreme Primarch in the eyes, Raziel keeps her gaze down and begins to tremble in fear. Look, she was misguided, she made an attempt, she failed horribly. I can't even be mad at her. At this point, we have... How many people we have that tried to kill us in our crew? 神秘を探せというルシフェル様からの命をこれまで忠実に守った。そしてルシフェル様の復活を目的に一人で苦労してきたんだろう。俺は天使として君を尊敬する。だからもうこれ以上戦わなくていい。出会った時から君に感じていた無理に気負った様子。How many people do we have in our crew? Oh, right, I guess now that depends on which timeline you want to follow. Because yeah, there's about 800 people in the crew. But that should be counting the dupes too. Realistically, I think it should be in the 300 to 350 people, roughly. それにルシフェル様がもしここにいれば。 But like, John Dark tried to kill us. 2 out of 10 of the Evokers tried to kill us. What's her name? Olivia is here to spy on us and try to kill us. 私もメイガスを探しに行きます。彼女を放っておくのは危険です。 Storm and Drang, at least in the early chapters, tried to kill us. The Black Knight tried to kill us. And the list goes on. わかった。俺もすぐに行く。ラジエル、君はここにいろ。What happened to Yugen and Catalina? Those might be spoilers for the endgame main story chapters. それじゃあ、俺についてきてくれ。 But then again, that was the main timeline, so they should be fine here. Which is weird, because these two timelines should not be connected. But otherwise, no, Catalina got stabbed protecting Lyria against the Otherworld Ultimate Boss, and Yugen got deleted alongside Rosetta and Io because he was standing on an island far too close to the explosion. In the main story right now, it's basically just us, Rakam, and a few more characters trying to speedrun West Alucia in order to resurrect everyone. I was expecting a little bit of an announcement when it comes to the main story quest from the last live stream, but apparently nothing. We don't even know when the new story main story quest chapters are going to come out. Oblivious to the conflict between Radolith and the other worlders, Sabrina and Nanashi make their way into the forest.
くりしたよ。フェニックスのかけらって I guess we'll finally meet MC's dad. I have half a feeling that once we get to meet MC's dad, we're going to have to kill him. I don't know what's giving me this feeling, but it's really damn solid. Sabrina gently pats Nanashi on the head and turns to the soldiers walking in front of them. 地上の警備に問題はなかった？ I can't imagine him being stronger than MC or Siete. Grant's dad actually fought Bahamut. Grant's dad is the person who split Bahamut once more in order to make Virn. So, at the very minimum, he should be as strong as the Phoenix, which looks to be a little bit stronger than MC at this point. Yeah, Grant's dad is still an entity with a little bit of mystery behind him, but every time we hear anything about him, it's pretty impressive news. Like the fact that we have Rosetta in our crew, who used to be with Grant's dad's crew, but refuses to speak about him, also sort of speaks volume. Because Grant's dad was also one of the characters who was able to actually kill primal beasts. That's why Rosetta left his crew. 驚かせてごめんね。俺はせっかちだからさ。でも落ち着いていいや。ラドレス騎士団の中では Yes, normally when you defeat a primal beast, they just turn into their base form or their horse, and they go back into slumber to wake up later. Grant's dad bypassed that. Grant's dad actually killed them. うちにいるはずがない。それにこの妙な気配、ついさっき感じたものと似ている。Soon, the soldiers' corpses disappear from the ground and become a small puddle of black. Hello, Magus. What do you want with these two now? The head surfaces from the puddle, quickly floating upwards until the entire body emerges. またあったな。メイガスと言ったっけ。俺に何か用か。用があるのはそこの道場だ。フェニックスのかけらとたった今言っていたな。Yeah, but you should probably leave Nanashi つまり alone. 本来はフェニックスの体の一部であったことを意味しているのか。だがフェニックスの再生能力ならば本来欠けた体はすぐに治る。崖け落ちた方も燃え尽きるのが常。それがフェニックスの生態のはずだが、こうしてここにあるということはその生態が機能していないということ。考えられる理由は一つ。お前が存在するのは創世神の持つ不死殺しのおかげか。図星だな。お前は神と太陽生物の戦いの狭間にこの世界に生まれ落ちた楽園だ。しかし不思議なものだ。お前はこれまでどこにいた？どこに？星の民はフェニックスの特異性を、その活動を仔細に調査して計算によって導き出した。それほどの者たちがなぜフェニックスのかけらという重要な存在に気づけなかったのかわからない。何より6000年という膨大な時間を生きているというのに。ナナシ、6000年も生きてな
Nanashi's impassionate retort, delivered from behind Sabrina, causes Magus' eyes to widen. これはおかしなことだ。お前、嘘を言っていないな。どういうことだ。6000年前に生まれたのは真実だな。創世神話の時代だろ。Yeah, if she's not 6,000 years old, it means that she would split from the Phoenix after Bahamut was quote-unquote defeated. では再び尋ねよう。お前は6000年を生きてきたか。なんと違うのか。お前は6000歳ではないと。6000年前に生まれたのに6000年を生きていない。矛盾しているではないか。では Welcome to even more complicated stuff. How much do we want to bet that there's a Grant's dad involved into this too? なんだ何の話をしてるんだ。フェニックスを追跡調査する星の民も牧者たちも、そして私もこいつの存在すら知らなかった。そして不老不死ではない。この子供の背景は説明がつかないことばかりだ。面白い。この謎をどう解き明かそう。どうぞよ、私と共に来い。とびきり可愛がってやる。母親のようにな。やだ。飯を作って絵本を読んで添い寝をすればいいんだろう。私にもそれぐらいできる。That's actually creepy coming out of her. 釣れないことを言うな。フェニーのフェニー？フェニーのお母さんは春花だけなんだよ。Bringing back Farhana into this? ファルハナ。あれ誰だった？ That can't be, because Farhana was one of the horned people. I don't see a horn on Nanashi's head. アブラメリン。Abramelin drank the Phoenix's blood as a result of his wife's death. Sabrina recalls the late wife's name, Farhana. フェニー、ファルハナ、アブラメリン。あ、メリン？何を言って。Magus looks up to see two figures in the sky. No, don't interrupt this. Sandalphon, goddammit, don't interrupt this. Just when things were starting to get 近い interesting. ところにいたんですね。なかなか見つけられなかったのは魔法がかけられていたせいでしょうか。貴様ら、そこで誰を見下ろしている？私を見下ろしていいのはアスタロト様だけだ。Magus launches herself into the sky, eye level with Sandalphon and Raziel. Damn it! So why bring Farhana back into this? Unless she didn't actually die? Because that memory lapse with Sabrina was a bit weird too. もうやめろ。フェニックスの涙を手に入れるというお前の計画は破綻しただろう。黙れ。その辺に散らばる原初獣どもよ、私のもとへすぐに集え。Multiple orange beasts make their appearance, forming a throng behind Magus. 私は必ずアスタロト様を復活させる。そのためにできることは何でもする。同じだ。メイガスは私と何も変わらない。
Yeah, you were trying to resurrect another Archangel. Megas is trying to resurrect the Demon King. That's two very different people for two very different purposes. ラジエル、どうやら話し合いはできそうにない。戦えるか。はい、もちろんです。Opening the book in her hand, Raziel calls out loud and clear. 武器の章、重火器について。何？ On firearms. Raziel thrusts her right hand towards the open tome, but instead of stopping upon reaching its page, she reaches deep into them, most of her arm vanishing into seemingly nothing. Damn it. I guess she can fight alright. When she pulls her hand back out of the book, it is holding something oddly menacing. なんだそれは。銃なのか。回転式多重心機関砲、エンジェリングガン。 And this right here is why we love Granblue so much. The gun is enormous, much bigger than the book she pulled it from. Yet the Archangel swings it easily with one hand. 銃で戦う天使なのか。私の本当の武器はこっちです。She nods towards the book in her hand. 私はたくさんの書をこれまで書いてきましたが、これは特別な書なんです。セファーラジエール。読んだ者に武器や現象、魔法、強さ、経験という概念すら与える書です。ちなみにこの状況に合わせて今回は銃を選びましたが、剣でも槍でも何でも出せますし、扱えます。 And he we thought she was just a poor little thing. She might be a little bit gullible, but damn, she's definitely not weak. Oh, no. Okay. This is killing me. This is absolutely killing me. ナナチ、はぐれるなよ。Go, little Raziel, go. Sabrina and Nanashi find themselves surrounded by the otherworldly beings carried up through the gargantuan cyclones. However, Sabrina's focus is not on the foes that her soul is cutting. ナナシの本当の名前はフェニー。それにファルハナという名前、どこか懐かしいような。サブリナ、危ない。 Oh, not at 4%. Please, please, please wake up. Abramelin's teeth connect the otherworlder's head, then flattens it against an adjacent tree. Before its body hits the ground, Abramelin has already struck down the next creature. Soon, no foes remain nearby. Oh, thank God, Mugen cleared. 大丈夫か。助かった。でも今ファルハナって。いや、すまない。呼び間違えてしまったか。He might not actually get the person mixed up all that much. 別に間違えてな。あれ？No, you got it? 間違えてるのか。
間違えてないんだよ。ナナシ Then why does she look different? って呼んで、サブリナももう思い出したんだよね。メリーもだよね。俺のことか。 With a wide smile on her face, Nanashi now calls herself Fini, wraps her arms around Sabrina in a tight hug before answering. 久しぶり。ファルハナは生まれ変わったんだよ。フェニックスの言った通りに。 Reborn with a very different face though. And I guess he's fortunate that he managed to find her now, because otherwise he would have tried to kill himself before finding his wife back. Come on, Granblue. Please load. Roughly 6,000 years ago, in the skies over a particular land, God and Phoenix clashed several times. Far above the observable altitude of the day, these battles went unnoticed. One day, one of the families in the land hears a rattling sound on their roof. 何？今何か屋根に落ちてきたような音がしたんだけど。晴れてるけどな。ちょっと見てみよう。Jumping to grab an overhang with both hands, Abramlin pulls himself off the roof to investigate the sound. 特に何も見当たらないけど。ねえメリー、降りてきて。From Farhana's hands, cupped tight as if carrying water, a sparkling light spills upward. 鳥よ、ちっちゃな小鳥。しかも光ってる。そこに落ちてたの。この子が空から落ちてきたのかも。しかし、親鳥の姿が見当たらないな。The two bring the small life inside them, decided to nurse it back to health. On the third day of doing so, the bird now looks like a human baby. 7 more days into its grown birth, the baby is now a toddler. Oh god, how cute! 捕まえた。Bramlin scoops Fini up into a hug as she runs around playfully, eliciting giggles. 捕まっちゃった。さて、町にお出かけだ。Though her appearance does not stand out more than any other child, she does possess some outstanding abilities. あれ？フェニーはどこ？今の今までここにいたのに。Walking along a crowded street, the couple suddenly lose sight of their child. 収穫祭の真っ最中だぞ。It is the second day of the 5-day harvest festival, and the public spaces are packed with people out to celebrate. フェニー！フェニー！ The two scour the area, calling Fanny's name over and over again. ここだよ。フェニー！ Little Fanny appears in the midst of the bustle, making her way back to Abramlin and Farhana with a pastry in her hand. よかった。見失ってごめんね、フェニー。I got Europe in my red spin roll, Retap is a lie. And luck out and getting a dragon? Oh, sadly, no. I got a gold moon yesterday, and just a long G today, which I'm afraid I can just turn into quartz. 広場でもらったんだよ。
噴水の広場はずっと遠くよ。この人混みの中一人で行って帰ってきたっていうの？そうだよ。私たちフェニーを見失ったことに気づいた場所から少し離れたと思うんだけど。行くだけならまだしも、どうやってこの人混みの中で俺たちを見つけたのかな。To these questions, Feeny simply tilts her head, puzzled. As Abramelin and Farhan learn, while Fanny will often wander off to follow her curiosity, she always makes it back on her own. Well, she's a bird, she likely has a very good sense of direction. 決して迷子にならない行動。うん、不思議。Abramelin and Farhana gaze at the sleeping Feeny as they talk quietly between themselves. それにしてもフェニーだなんて安直な名前。フェニーはフェニックスに関係する何かだと思うんだ。それが何かはわからないけど。こんなちっちゃな小鳥だったもんね。それがあっという間にこんな子供になって。フェニックスか。目撃した人はいるみたいだけど。神と戦っている姿を見た人も増えてきている。フェニーと関係があるのかもしれない。ね、フェニックスがフェニーを返してって言ってきたらどうする？フェニックスが人の言葉を話すかは知らないけど、ファルハナは返したい。全然。もうすっかり私たちのフェニーだもん。もちろん俺もだよ。まあフェニーがフェニックスに関係していることが本当かもわからないけどね。本当だよ。あ、起きちゃった？フェニー、おっきな竜と戦ってたんだよ。そしたらポロってなってフェニーだけ落ちちゃったんだよ。ポロって落ちた時、あーってなって悲しかったけど、今はよかった。ファルハメリー大好きなんだよ。She's too damn cute. Honestly, if you could get her playable, I would rather have her than any of the Enneads at this point. Penny returns to her slumber once more, but from the little girl's brassy words, Abramelin and Farhana are able to piece together a theory of what happened. They surmise that Feeny comes from a small piece of the Phoenix, cut off from the rest during a combat with God. でも俺たちの子供だ。うん。メリンはお父さんだね。ファルハナはお母さんだ。And you both still went to war despite having a child to protect. メリン？ファルハナ。メリンはお父さん。そんな、俺はまさか。俺には子供がいた。フェニー、メリー、町外れの小屋。そうだ、小屋は草原に面していて。やった、思い出したんだね、サブリナ。ファルハナ。ファルハナ。
But if she's here, if she was able to resurrect, I'm pretty sure the Phoenix had nothing to do with it. So it had to be Finny. なんだこの気持ちはすごく懐かしい。初めてなのに。本当にファルハナなのか。こんなことがあるなんて。また君に会えるなんて。Gremlin opens his arms to embrace his long lost wife. However, Sabrina takes one step back. ファルハナ。俺はサブリナだよ。ラドレスの騎士団長でセオドリクの妻になる女で。Yeah, but Cedric is not going to end well. And you're likely going to end up widowed before being married. Meanwhile, near the otherworld besieged town, a duel rages on. Cedric is forced to take another step back with each swing of Cire's sword. 力とは決定権。殿下はさっきそう言ったね。言ったとも。強者が決して手放そうとしないものだ。十天衆や気空団という強者がね。でも強者を殺せばまた新たに別の戦いが始まっちゃうんじゃない？それは殿下の望みではないのでは？だから剣を収めろと。今世界にはびこる強者と弱者の関係に納得しろと。新たな戦いは始まってしまうだろう。でも弱者にもチャンスが生まれる。少なくとも今よりはね。君たち強者も時に弱者を救うし、傲慢な十天衆がそのつもりでいることは僕だって承知している。傲慢か。傲慢だとも。強者は慈善活動で食料、労力、医療、そういったものを弱者に与えるよね。And this is somehow a negative thing. How? どれだけ弱者が欲しがっていてもね。何かわかるか？話の流れから言えば一つしかないだろうね。そう、力だ。強者は弱者に力を与えない。与えれば脅威になるからだ。結局のところ、強者と弱者の関係性を崩したくないのさ。Up Mortem just got buffs from the roulette. Oh crap, that's a big win. Congratulations. That's your first one, right? Now I have both him and Belial. Double congrats then. Yeah, those two open the way for a lot more comps, especially when it comes to fast farming. Still, don't get too excited and don't burn Sunlight Stones yet. Cause you never know. The roulette is going to go on until April 1st, and from April 1st until the next pre-draws, we're going to have a lot of downtime. Because next pre-draws are going to come around summer. So, for that part, then you should be free to spend your Sunstones. Yeah, the Phoenix might have shed a bit more than just a tear. Large red wings spread behind him. フェニックスは僕に涙を与える時に言ったんだよ。いかなる力も願えば叶うとね。シエテ、君たちが強者で亡くなる時がとうとうやってきたんだ。弱者の気分を。 And yesterday I got a second copy of Lucy. Damn, getting real lucky here.
But yeah, that's just it. We're going to have a lot more free draws, and sunstones are still one of the rarest materials in the entire game. Also, you are never going to use 2 Beelzebubs or 2 Belials. So if you get another copy, that copy is better spent on an uncapped. And it's going to be way better to wait for a dupe to uncap your summons than to spend sunstones. Especially considering sunstones are also going to be spent for the evokers. その怪我は軽くないだろう。それどころか重傷かな。いて、俺はフェニックスの涙が与える力を見くびっていたのかもしれないね。悲しいだろう、シエテ。自分が弱者になった気分はどうだい？となると、殿下は強者かな。傍から見ればそう映るはずだ。認めるんだ、君の弱さ。Yeah, but still, that is a very, very big buff when it comes to the Yoden fight. And again, since the Yoden fight is on April 7, you should be able to uncap your buffs before it. And that's going to open a couple of options when it comes to bursting down. Nightmare 95s and maybe the 100s too. Depending on how strong the rest of your grid is. Cedric's pledge rings loud, but it fails to resonate with Sieta. サブリナは強者かい？何？殿下の伴侶のことだよ。青少獣に捕まった彼女を団長ちゃんたちが助けたのさ。そういえば、サブリナを救出してくれた礼をまだ言っていなかったね。それだけ？団長ちゃんたちはサブリナとまだ出会ったばかりだよ。なのに飛空艇に乗って上空へ赴き、命を懸けて彼女を救い出したんだ。君が何もしないから。ラドリスにも船があればね。おかしいな。その翼は飾りじゃないでしょ。上空へも飛んでいけるはずだ。どうしてサブリナを助けに行かなかったんだい？ Yeah, because Cedric's a freaking asshole. Way too focused on his quest to gain power. あわよくば死んでもいいと思った。違う。君はとっくに強者なんだよ。力の使いどころを自分の意志で選ぶ。まさに君が嫌いな強者だ。Speaking of, I just got to stage 4 out of 6 from Arcana Sunmoon. Just had a year or 2, and I'll have my first evoker. It's not going to take a year or 2, come on. Especially now that Sandbox has made the grind a lot easier. Especially now that we also have the 9-ticket skip for our cab room. Just pick one, make a list of the materials you need, and get down grinding. 10点集ではそんな技もみんなで練習するのかい？言葉で僕を惑わすつもりだろ。セオドリク。君の言葉はもう Cedric thinks he's Virgil? Yeah, but Virgil too loses to Dante in multiple occasions. もういい。殺す。More like Sephiroth ordered off Wish. Hey SC, welcome. 争いが生まれない状態を作りたいという。 Okay, check. Connection crashed for a second, but we should be back at least. だけど、それでも俺は目の前で起きる争いを止めてみせるよ。セオドリク、君の野望ごとね。 That must be the regenerative power of the Phoenix, just making his hair grow too. The change in Sieta is clear even though Cedric's clouded eyes. That wasn't my connection. Oh no, I'm still on phone connection. And I will be until April 3rd to the earliest.
so some more crashes and sadly a lower bitrate for the streams are to be expected. その姿は何だ？覚悟さ。そのフェニックスの力に対抗するには、俺も覚悟を決めなければならない。セオドリク、俺は君に勝つ。強者として、十天衆として、俺という強者が偽りの弱者を撃つよ。偽りの弱者だと？この僕が弱者を偽っていると？ Bro, look at you! 愚か者や! He's got the power of the Phoenix and he's standing toe-to-toe with one of the strongest Eternals and he still claims he's weak. Not only that, he's also still jealous of his wife. What a pathetic human being. 剣を振り下ろすときは腰を据えないとね。腕だけで振った剣は軽いから弾かれて自分の額を切ってしまうんだ。額を切るね。でもこの程度わけはないよ。Yeah, it's mostly the Shiva Omega Anima that might take a while. If you start farming for Lucilius High Level, Beelzebub, and Belial, you might get a lot more anima drops from there compared to the drops you get from the raids themselves, even if you do the double skip daily. フェニックスの涙、飲んだものに治癒能力も与えるのか。軽い傷程度ならって話だけどね。さあ、ここで死んでくれ。 And like, you're going to have to farm the endgame raids for the Dark Opus and Cats anyway, so might as well sit in there and get a few animas more. As Cedrix and Siete are facing off against each other, another fight continues not too far away. Now the real question is whether Cedrix is actually going to learn his lesson about power and learn to behave like a decent human being, or if you're going to have to take him down for that. Honestly, that would be a bit of a waste, because he's still supposed to be the ruler of a country. Yeah, I know he's not going to end well. Just saying, if he managed to back down and learn his lesson, he could have survived. ラドリス兵が気空弾を狙うっつっても、身の危険が迫った状況でその判断になるのは妙だ。くそ、これもメーガスの仕業か。So you know, yeah, that's a couple of things that you can't really avoid spoilers from. The battlefield has become utter chaos, with Radley soldiers, other worlders, and members of the crew fighting a three-sided contest. Three-sided, that is, until a fourth party arrives. You guys too? フェニックスめ、どこへ行った？我らの船に現れたかと思えば、すぐに姿を消しよってからかっているのか。まさかハウちゃんがフェニックスだったなんてショック。気づけなかった。情けない。Cedric might be the worst villain in a while, worst in terms of being an irredeemable hate sink. That just means he's badly written, because he's very monotone.
Like, even when challenged his ideals, he's really unwilling to listen and change his mind. There is no character growth going on there. And yeah, at that point it just feels like a waste of a villain. A villain that this event didn't really need. Because what has Cedric been doing the entire event? He said Siete occupied most of the time, but that's about it. The Diviners agree on their objective. Meanwhile, Lyria quickly notices their presence. Heading to a battlefield already saturated with chaos, 6 Diviners step into the fray. But who are they going to fight against? Yes, we also have the other Worlders there, and I guess we could use some help. Now, I like that the cast is massive. There's a crap ton of characters involved with this event, but some of them are just sort of wasted, like Cedric. The rain of bullets from Raziel pierces through the Origin Beasts and Mass, their numbers already greatly reduced. Sandalphon's attack strike Megas with increasing accuracy, and the situation seems to be in the Archangel's favor. さっきから俺と戦いながらどこかで魔法を使っているようだな。あの兵士たちに術でもかけたか。傍らで魔法を使いながらでは俺には決して勝てないぞ。待て、お前たちはルシフェルを復活させたくないのか。フェニックスは嘘が下手だ。奴は破空戦争を望む一方、得意点を警戒していることも事実だから火種として戦争の中心に置こうとしたのだ。戦火に巻き込んで殺すためにな。その得意点が死ねば奴は必ず間近でその死を確認するだろう。私たちはそれを待ち伏せし、力を合わせてその隙を突くのだ。私もアスタロト様を復活させたい。手を取り合うべきだと思わないか。I mean, I get where she's coming from, but at the same time, resurrecting Lucifer basically lifts the Supreme Primarch role off of Sandalphon's shoulders. And Lucifer is a very benevolent figure that's not going to cause problems with the Sky Realm. Resurrecting Lord Astaroth, on the other hand, might be a little bit of trouble. So it's logical for her to work together. But if Lord Astaroth is revived, we're very likely going to have to take him down again. 俺がそれを飲むと思ったか。この争いを止めることが先決だ。それが天使長である俺の役目であり決意だ。貴様、他の原初銃は片付けましたよ。メイガス、フェニックスについて君が知っていることを聞かせてほしい。え？フェニックスの企みにはその先があるんじゃないのか。ほう、なぜそう思う？仲間に言われてな。奴の魔法はまずい。野放しにしておくのは危険すぎる。すぐに見つけて叩け。それとフェニックスの目的をメーガスから聞き出せ。
メイガスの言っていたように三世界による第二次波空戦争ってのは俺様にも理解できた。だがそれがどうしてフェニックスの利益につながるのか疑問が残る。利益？30億年も生きてる生物なら戦争の先の何かを見ているはずだ。おそらくはそれこそがフェニックスの本当の目的だと思うぜ。見当がついている口ぶりだな。どうだかな。今の時点では口頭無形な話に過ぎねえ。とにかく急いでメイガスを見つけ出せ。なかなか鋭いではないか。気に入ったぞ。どういうことですか？見当もつかないんですが。空、星、月の世界を争わせ全ての文明を壊滅からやり直す、それがフェニックスの目的だろう。 Oh. So the Phoenix was basically jealous of what Bahamut could do, and she wants to be the next omnipotent. 30億年という膨大な時間にこのサイクルを照らし合わせてみろ。我々が巻き込まれているこの騒動、果たしてこれが初めての出来事と一体誰が言えるだろうか。なんだと。おそらく何もかも過去に起きたことなのだろう。フェニックスから見ればな。And luckily from Bahamut's perspective too, because Bahamut has been destroying and rebuilding the world for 3 billion years. この世界を何度かやり直させている。考えてもみろ、30億年だぞ。そもそもそう考える方が自然だ。ここは何回目かの世界だ。そんな Well, maybe not exactly 3 billion years, because, you know, universe had to expand, the planets had to stabilize, and so on and so forth. But still, we know Bahamut has been having fun with the creation. フェニックスの本当の目的は文明壊滅ではなく次の世界の開始だろう。なんてことを。君はいつそれに気づいた？奴から30億年を生きていると聞いたときに、その可能性に思い当 Oh, たった。 and by the way, if that is the Phoenix's goal, that is also the exact same goal that the world has from the Arcarum. Which is weird that they're not clashing, because the world should be a supernatural entity as well. So what is the inchoate world thinking about the Phoenix trying to remake the world in her wishes before the world actually has a chance to? 確信したのは空の底で奴の涙で蘇生させられ戦争を起こすつもりだと見抜いた時だ。永遠を生きる生物がわざわざ我らを争わせる理由は何か。破壊だけでは利がない。その先に何かがなければとな。フェニックスは新たな世界に何かを求めているのだろうが、我らにそれを知る手段はないだろう。絶対に止めなければ。アスタロト様の目的を知っているか？星の世界を支配しようとしたと聞いているが。
それはあくまで事前段階だ。目的は宇宙への進出にあった。宇宙？太陽系の掌握と、かつてアスタロト様は私に語ってくれた。星の世界を意のままにすれば不可能なことではなかった。それをルシファーに気づかれ、私はアスタロト様の復活と宇宙進出の準備を進めたい。目指すは月よりもはるか彼方だ。Okay, now that's interesting. 私に協力してくれていいぞ。Xenophon is about to refuse when Raziel speaks up first. そんなバカな。でも辻褄が合ってしまう。I mean, we don't even know if the other planets have atmosphere, or if the primal beasts need oxygen to survive. They might actually be able to go and colonize Mars by themselves. Too much knowledge. As he drained all of the energy, Raziel falls from the sky, plunging headlong towards the ground. この世の生物としての自信を失ったか。頭でっかちのおぼこらしいな。ラジェル! Even the low altitude, even Xenophon is unable to reach her in time. And we were just casually there. Just before Raziel hits the ground, Dancho slides in for the catch and cushions her landing. 得意点。大丈夫ですか？あなたはこんなにも必死に生きてるのに、今までのことを謝ります。ごめんなさい。私が愚かでした。いや、今はそんなこと言ってる場合じゃねえんだ。そういえば、どうしてここに。Superlative weapons, which one should I get? That's going to depend heavily on which elements you are the most invested in. Because superlative weapons, again, are best for primals. フェニックスの目的は自殺じゃなくて、架空戦争をもう一回、今度は大規模に起こそうってんだろう。 So, do you have a primal grade in any element? Or are you any close to getting one? ラジエルさん、牧者の皆さんを止められませんか？わかりました。でも、辛い事実を伝えることになるかもしれませんが。その本は何なんだよ。皆さんにも繋がせてもらいますね。もうその方が話が早いので。724ページ、超能力の章、テレパシーについて。Primals, no. But that's the thing, they're not really that great for Magna weapons. For Magna grids. I got a Water Excalibur last time. I tried using it during the United fight, and it didn't really make that much of a difference. この声は何だ？どうやら幻聴じゃないみたいね。Steel, Hercules, and Ulikumi might be the two best picks out there. If not those, there's the spear that you can try out for OTK setups, but mostly just OTK setups for Unit and Fight. And like, I can already do 2 chain clears, so it doesn't really make that much sense to try and go faster, especially since I'm on a 200 ping. 月の3世界を衝突させ、全てを滅亡させるつもりです。得意点を血で強化させようなんて真っ赤な嘘だったんです。The best suggestion I can give right now is to not be hasty,
because the ticket is going to be up until April 10th, so you can go through the entire roulette and see if you get lucky with primal weapons. ラドリスの皆さん、そして牧者たちよ。飛空団の団長は得意点は If you see that you are close or you can be close to a primal grid by then, after the roulette is over, maybe consider picking one for the element you are the most advanced in. 血というのは何か知らないが But for full Magna, I really don't know what to recommend. あ、皆さんが動きを止めました。よかったー、終わったんだよね。ダメよ。Chill attack 5 times. Oh, wait, no, I don't need to. まずは隔離よどもを潰す。 That should do it. 総員、目標は化け物どもだ。かかれ。 I think my best element at the moment is Seal Dark. Well, I'm on a Dark Primal setup too, so I would be looking at Dark weapons in the first place. And if that was the case, again, my choice would be between Hercules for skill spam memes or a Nulikumi for Full-auto, since all of the burst needs should be done with the Ereshki goal. And if everything goes alright, I should be able to buy my Ereshki goal once the roulette is over. I'm going to need another 50 gold moons, but still, the hope is the last thing to die. 頭が Memories of being raised as the only daughter of two loving parents growing up to become a knight captain. And memories from 6,000 years ago of numerous adventures partaken with a swordswoman and marriage with a Bramelin. Two sets of life stories stew inside Sabrina's head. くそ、涙が出てくる。なんで The sudden surge of memories and nostalgia feels out of place, causing an intense headache. フェニーのこと思い出した？ I'm not sure I'm still can CA here. 思い出した。なんということだ。俺には娘がいたんだ。本当にごめん。 Also got the second Mikhail axe from the ticket, wish it was Sandy. That second Mikhail axe you can at least slot in it via Vegna as well. だけど、俺たちに何が起きたんだ。どこでフェニーと別れたのか。それが何も思い出せない。あ、Sabrina turns and breaks into a run back down the path out of the forest. And we're back to Cedric, who darts to the air towards Sylphon, ready to strike with his blade. Also glad to see that Siete can call upon the power of the boundary without basically being consumed by it. Yes, this is sort of new and it was supposed to be very tiring. 距離は自在に稼げるけど、結局剣のリーチで交戦するしかない。それって肘すら届く範囲だよね。その嫌気面を一刀両断してやる。セオドリク！サブリナ。 Sabrina appears from the forest, her hands clutching her head as she looks back and forth between Cedric and Siophon. Just in time for the conclusion.
翼はどうしてシエテと戦うんだ。気空団や十天衆が力をつけるあまりこのような事態が起こったんだ。そしてイスタルシアでさらに。違うよ。君はフェニックスに騙されてる。ラジエルの声を聞いたろ。それがどうした。君たちが強者であることは変わらない。正真正銘空の脅威だ。セオドリク、 Brother, literally working to try and make this Sky Realm better. Come on. 彼らを倒せばラドリスも峡谷に近づくんだぞ。僕にはこの力があるからね。峡谷じゃなくてもいいよ。小さくても弱くても手に取れるぐらいの幸せがあれば。 It's been a while since we've seen someone this blinded with power. 子供を産んで普通の暮らしとか。俺はもう何が何だか。ここでは変なことばかり起きて、さっきから頭が痛くて。サブリナ、まずは彼らを殺すこと。それが先決だ。今は国のことは置いておこう。それに君のことは愛していない。Asshole. そんなこと分かっている。 Disgusting fucking 君だっ asshole. て僕のことを好きじゃなかったはずだ。And tasteless too. そうでもねえよ。Hagrid tears his eyes away from Sabrina, turning back to Siete. He raises his sword, readying himself for another attack. Suddenly, a braveling bursts from the forest. ファルハナ、メリー。ファルハナ、なんだろう。あの日神との戦いで君を失ってから俺はずっと一人だった。今度こそ君と添い遂げたい。俺は死ぬことはできないが、だけどそばにいたいんだ。私は死えて。Slipping past Cedric's blade, Siete makes an analogous swing with his blade. Blood splatters from Cedric. 傷は浅くしといたよ。すぐに治すといい。ただし君が負けを認めてからだ。この程度。 Even this far into the fight, he's still showing mercy too. At this point, whatever happens to Cedric is his own fault. Siete playing with his food? That's not it. Like, Siete is being merciful, trying to save Cedric's life, even when Cedric doesn't really deserve it. サブリナ、手を貸してくれ。協力してシエテを撃つんだ。Pressing her hands to her skull, Sabrina continues to struggle with the intense pain, pulsing through her head. Seeing this, Fini makes a connection. ある花がサブリナが苦しんでる。フェニーのせいだよ。結婚する人がいるのに先生のことを思い出させたから。 Yeah, don't worry, that marriage is not happening. Caught between Abramelin and Cedric, Sabrina feels her sense of self crumbling. Eventually, Cedric notices Abramelin standing opposite him, on the other side of Sabrina. その男はどうして君に手を伸ばしている。 That's the man who can appreciate a hot redhead, unlike you. 君は
夫となる僕が戦っているのに他の男と不貞を。なんてことだ。僕という男がいながらどうして君はこの尻がる女が。まずい。ダメFinny's arm transforms into wings, and she swoops in front of Sabrina to shield her from Cedric's blade. Oh, not like this. Writers? Not like this. The sword pierces deep into Finny, and a spray of blood dances through the air as Sabrina's vision is dyed red. Yeah, Cedric is done. Absolutely done. The moment seems to take forever to pass, but next, Sabrina finds her sword already drawn. And just as quickly, she sinks it into Cedric's torso. The prince falls onto his back. It is immediately clear to Siete that the wound Cedric has suffered is fatal. Completely deserved. Absolutely, completely deserved. 100%. Honestly, on his torso, she went light on him too. She should have cut him in half. Freaking idiot. Segames sure is kill happy lately. It's been a few months that Segames has been very kill happy. And it's something I always hated of them. Because I have Korwa as my spirit animal, and I love happy endings. Coming off the heels of repulsing the otherworldly forces who had stormed in on massive cyclones, came another shocking spectacle. The battered combatants barely have time to process what has happened. Sabrina. あの翼、フェニックスのだよね。背中から生えてるよね。ね。間違いない。飲んだ涙が宿主の願望に応えた形か。The Barao event was terrible. I lost interest in the Barao event from the very first panels. It's like, yeah, you present to us an event, but every single character in it is already dead. Then what reason do I have to care about anything that happens in it? Not to mention, there's also quite a few designs that just go to waste. Their changes battle in the sky above, nothing's decommotion below, and suspend their attacks. あれは団長たちが救い出した確かサブリナと言ったな。フェニックスのかけらの女の子も。Yeah, Fanny went on saying how she wasn't immortal anyway, but やはり不老不死ではないというのは there's always maybe a little bit of hope. Hello, hello, Sarcel, welcome. ラジエル、見ろ。赤いオーロラが。The Red Hue's invitation of the night sky has continued uninhibited. 先ほどよりも近い。あの現象はフェニックスに関連するものだな。フェニックスは太陽そのものです。宇宙空間を飛ぶとき、全身から太陽風を発しています。
高高度の大気はそのプラズマに衝突されると発光するんです。では超巨大竜巻はかなり数が増えているぞ。A quick scan of the surrounding skies makes clear the conical terrors besieging Port Breeze. 竜巻はオーロラよりも原理は単純です。フェニックスが空の底付近を飛ぶとき、熱を帯びた彼女の翼がはためくことで上昇気流が生まれて竜巻になるんです。でも気をつけてください。翼の炎を巻き込んで火災旋風のようになることもあるとか。迷惑に翼が生えたような生き物だ。Oh, speaking of the tornadoes, what happened to Wilnas and what happened to Iwia? Also, what happened to the rest of the 6 dragons? We saw them once in the entire event. They touched the tornadoes and they completely disappeared from it. いずれにせよ、フェニックスが活発になってきていることは間違いありません。そうか。団長、聞いたかDancha raises her hand to acknowledge the Supreme Primarch. Phoenix is going down. We're just nilly-willy killing another god. 坊やたちはおかしなことを言う。それは太陽を倒すと言っているようなものだぞ。できるわけがない。俺は空の世界を守る。俺たちは力を合わせてこれまでもそうしてきた。 Well, except we already have the power of the boundary, and with the power of the boundary, we should be more than able to tap into other worlds where Gran has already obtained the power to slay gods. So might actually be easier said than done, or easier done than said at this point. なんだこれは。光が見えるぞ。見たこともない光景を見せられるこの感覚、覚えがあります。なんでしょう、この景色は。すごく眩しいです。メリン見また見つかったか。フェニーはかくれんぼの天才だね。I guess the Phoenix is coming to reclaim her lost piece too. But idyllic days that welcome Ravelin, Fana and Fini won't last. 神は我々の創造主だ。そしらの顔で真ん中を通り抜けよう。気の弱い顔を見せると。どっちか移動しないの？あんな。フェニー通れるよ。そうだね。じゃあフェニーを先頭に通り抜けようか。As time goes on, the flames of this stand towards the omnipotent reach a boiling point among the world's populace. アブラメリー、ファルハンダー。打診派が手を組み始めた。お前たちも参加してくれないか。ついに。どうしたの？ごめんフェニー、起こしちゃったね。なんだ、子供が生まれていたのか。水臭いじゃないか。言ってくれればよかったのに。いや、まあ世間が騒がしいからな。ああ、それもそうだな。でも子供がいるならなおのことだ。神のいない明るい未来を作らなくては。
In the hope of preventing war between the opposing factions of humanity, Abramlin and Farhana leave Feeny with trusted friends before heading off to the battlefield. And they never fixed this audio. That the rebellion against the god failed, a firebird suddenly appears before Abramelin. どうして俺を不老不死に従うんだ。戦力が欲しいの。あなたたちが神と呼ぶ存在と戦う同志が必要なのよ。考えさせてくれ。何を考えるのかしら。妻と子供のことだ。それ以外にあるか。俺が不老不死になれば家族は。The Phoenix doesn't share Abramelin's sentimentality, but understands the reasons for his reluctance nonetheless. Determined to remove the hurdle holding Abramelin back, the creature switches tactics. 誰？私の名前を呼ぶのは。出てきなさい。ここよ。So the bastard even went behind Abramelin's back. Farhana isn't surprised by the visitor. Rather, she braces for an encounter she knew was long overdue. フェニーなら渡さないわ。今だってメリンの隣でぐっすり眠ってる。私たちの子よ。それでも奪おうと言うなら。いらないわ。私のかけらはあなたたちにあげる。神と戦った際に落ちた私の一部があなたたちの元に落ちたのは偶然よ。それとは関係ないの。For the huge piece of shit the Phoenix has been so far, this is probably one of the scummiest things. Because this feels like deception. This feels like heavy deception. 実はそのことで話があるの。Yeah, you can keep the fragment and the child you love only if you help me kill God. Phoenix explained how she went to Abramelin with the intention of transforming him into a champion of the people. アブラメリンは英雄になれる。でも彼はあなたとかけらがいるために血を飲むことをためらっている。そうだろうね。私の知ってるメリンは不老不死なんかにはなりたがらない。メリンは私とフェニーを愛してる。一緒に人生を終えたいと思ってるもの。私にはそれがわかる。私にもあなたの言葉は理解できるけど本質的には解読できていないようね。解読とかじゃない。これは愛なの。でもあなたにはわからないでしょうね。自分の子供をいらないなんて言うぐらいだし。子供ではなくかけらよ。あなたたちが切る爪や髪と同じ。全然違う。フェニーには意志があるの。If we clipped our nails and the nails that fell off gained sentience, we probably would, honestly. そう受け取るのは自由よ。でもこのままならそのかけらもアブラメリンも死ぬわ。神に勝つには人類の力が結集する必要がある。
分かってる。もう抜き差しならない状況にあることぐらい。ついさっき北西の方角で町が一つ消し飛んだわ。688人が死んだ。北西って。打診派が根城にしていた土地ね。仲間に心当たりがあるでしょ。先の戦いにも参加していた。飛行する神を見かけて突発的に奇襲を仕掛けたようね。そして返り討ちにあった。なんでそんなことがわかる？私は生命の I can't hear the word Godslayer without almost crying. 見分けられるの。生きていても Bring the Wolfer girl back, Psych Ames. Yeah, Fenrir. But she should be coming back soon. At least once we get the new main story chapters. それが魂。もしかしてフェニーも？かけらも同じ力を持っているようね。遠くからでも魂を見分けられる。人それぞれ形が違うものだから。それで迷子にならずに済むんだ。かくれんぼだって。そっか。フェニックス、あなたが私の前に現れた理由が今分かったわ。そういうことね。確かにそうなればメリーは血を飲むはず。でも一つ条件があるわ。With the next battle against Divinity unfolds, Farhana stands at the forefront, blade at ready. すごい迫力。でもね、私たちはあなたに勝つから。Farhana, gripping a sword tightly, slowly and deliberately glances back at Abramelin. She peers at him with unwavering determination. メリー、死なないでね。当たり前だ。ファルハナ、君はもっと下がれ。仲間の敵を取るわ。バカな。Farhana charges ahead by herself and leaps at God's throat. A shockwave sends rubble flying into the air, only to rain back down on Farhana. 起きたようね。神は去ったわ。でも終わりではない。私どうなったの？神が振るった力によって瓦礫が降り注いだのよ。腰から下は全て潰れているわ。常人では即死だけど、最強の女剣士として知られているだけあるわね。でももう。ええ、死ぬわ。さようなら。私からの条件、約束は？言った通り、私の計算ではあなたはおよそ6000年後にラドリスという国で生まれ変わる。そしてそこから24 She has this power?
By my calculation, you will be reborn in a kingdom red lit by 6,000 years from now. So not only she can track where her soul is, she can track where her soul is going to go across time too. This sounds like a bit much, honestly. And if she has the power to foresee these sort of things, how is she not the omnipotent? でも一つ条件があるわ。私の存在がメリンが血を飲む妨げになっているとあなたは考えているわけでしょう。その通りよ。はっきり言ってくれちゃって。Oh, not to mention, if she can see the fate of every single soul, how can she not predict that we're about to kick her ass? ずいぶん物分かりがいいのね。From what I understand from the story, it's not even an ability, it's just the Phoenix estimating an event really well. 条件とは？魂の輪廻って言ったけど、それって。Oh, since the Phoenix has been alive for 3 billion years and has seen the destruction and resurrection of the world multiple times. あなたの言う死んだ仲間たちもね。じゃあ、 But even if souls come back after a while, they should not be able to regain the past memories. 会えるわ。およそ6000年後に。6000年？会えれば満足かしら。それならこの計算が狂わないように過ごしてあげるわ。約束よ。この計算が狂わないように過ごし、あなたとアブラメリンの再会を叶える。それがあなたとの約束でしょ。お願い。はあ、やっぱり見つかっちゃったか。やだ、やだ、起きて、ファルハナ。 Naughty little one. 空の民が勝つためだよ。メリンはきっとこれで。 She's just going to have to wait 6,000 years to see her mom again. 血を。それでは何の意味もないわ。彼女はこの戦いに勝つべく命を懸ける決断をしたのよ。やだ。フェニー。 Well, not to mention, the Phoenix herself could have shed 2 drops of blood and made both of them immortal. Probably would have doubled the chances to win against Bahamut as well, but refused to do so. それでは6000年後、アブラメリンに会うといいわ。6000年後。でも、ファルハナ。 I mean, win in quotation marks. それはファルハナ次第ね。でも、きっとわからないわね。きっと。生まれ変わると思い出忘れちゃうから。 Tarana is shocked to be hearing this for the first time. Even more deception from this shitty-ass Phoenix. 大丈夫。フェニーが思い出させてあげるんだよ。
6000年後にアルハナとメリンがちゃんと会えるようにするんだよ。2人は一生がいいから。どうする？フェニーは飛ぶんだよ。飛ぶ？光の速さぐらいで飛ぶんだよ。最高速度は光の99%。光の 99% で飛べばフェニーの時間は遅くなるから、6000年後で7分の1。800年から900年ぐらい飛べば6000年後の未来にフェニーはジャンプできるんだよ。And that is why she didn't live for 6,000 years. Because she was flying almost as fast as the speed of light. だからね、全部フェニーに任せてほしいんだよ。2人を合わせたいから。あと、フェニーもアルハナとメリーに会いたいから。フェニーの言葉、わからない。わからない。けど、私も、会いたい。フェニーに、また、3人で、暮らそう。フェニーが思い出させるんだよ。大丈夫。私、ちゃんと思い出すよ。おかえりって言うから。I just wanted to see happy family curse inside games. 忘れない。メリーもフェニーも。だって、お母さん。だから。嬉しいんだよ。フェニックス、力をフェニーに貸していっぱい飛ばないといけないから、フェニックスの力欲しいんだよ。断るわ。やだやだやだやだやだ。お願いお願いお願い。きっかり1000年分だけよ。ファルハナに免じてね。ありがとうだよ。The phoenix lowers his head and sheds a single tear into Phoenix's mouth. At least she's not being a complete piece of shit, just 99% of one. フェニックスみたい。本当だ。手が羽になったよ。ねえ、フェニー。これから遠くへ行くの？メリーに。何？アルハナ、何？メリーにたまに会いに来て。きっと一人で寂しくなる。寂しがりだから。分かったよ。フェニーもずっとだと寂しいから、メリーにたまに会いに来るんだよ。ファルハナメリー、こっちだよ。ダメ。でもメリーにお話ししておかないと。メリーはきっと行かせてくれない。ファルハナの言うことは合っているわ。私もアブラメリンはかけらを生かせないと予測するわ。どうすればいいの？私の小さなかけらよ。すべてあなたが決めなさい。分かったよ。フェニー、行くよ。I like Phoenix's though, except that one. Yeah, I don't think anyone who's playing the event in Granblue Fantasy is going to end up liking that one Phoenix. また
Dude, you just don't break a family apart like that. And I'm pretty sure 2 immortals instead of 1 is not going to change the course of history. Except for the 2 immortals that you make. Because again, Abra, whatever, has been suffering for 6,000 years. And for a good chunk of that time he's just been trying to kill himself. What sort of a life is that? Copious tears stream down Phoenix's face as she breaks through the upper atmosphere. Phoenix spreads her grand wings and her corporeal body gives way to one of pure massive energy. The bird streaks across the cosmos, leaving behind a burning trail of light. Meanwhile, the mood on the ground far below is decidedly grim. Can't wait for the next Providence summon. It's definitely going to be a Fire Phoenix with an OP call. We're going to have to wait and see. But yeah, there's a pretty good chance that the next set of Providence summons might actually be element related. Yes, at this point we also don't really have space in our summon grids to slot them all. Ramlin discovers Farhana's lifeless body lying on the spot where she'd bid Fanny farewell. Burning with hatred for her god, he consumes Phoenix's blood without hesitation. The denizens of the sky would go on to rally behind their immortal champion and defeat God after 30 years. I will take a fire summon with an undying effect, but we already have Titan for that, so it's going to have something stronger than a one-time undying. Unrelated, but I wish we had seen a timeline when Beelzebub actually wins. Said that because I saw the Babu raid on top. Nah, Babs is a bad guy. Bad guys are made to be beaten. The hero who vanquishes God reflects on the bitter 3-decade-long struggle he had to endure for mortal kind. But for lonely Fini, who hurtles through the black void above the realm, only 4 years have passed. Low-key, that is the only way for something to challenge MC at this point. Except for Lucilius, because if he wins, he stops existence and no more GBF. Yeah, Lucilius would bring about the end of service. Fini slips back into the Sky Realm, her body returning to a more solid form. Oh, it wasn't the Phoenix meeting with Abramelin, it was Fini who came down to check on him every few hundred years. Fini makes a beeline for the flickering beacon and the lights on the ground.
Bramlin suddenly charges at Feeny and she reflexively darts back into the air. She's never seen me look so afraid before, so ghastly. フェニックス、俺を殺せ。殺す方法を教えろ。不老不死などもうたくさんだ。あれから何百年も経った。もう十分に生きた。十分にだ。 This reunion has been 50 years into the making for the daughter, but 350 for the father. メリンがおかしいんだよ。アルハナ、どうしよう。 It dawns on Feeny that Abramlin's spirit has been crushed. アルハナは今はいない。フェニーがメリーを元気づけないと。でもあんまりずっといられない。元の姿にも戻れない。戻ったらフェニックスに戻れないから。 Furthermore, not only does Phoenix age normally while in the Sky Realm, staying there for long periods of time consumes large amounts of energy. 久しぶりね、アブラメルン。 Feeny decides to utilize her current appearance and play the part of the Phoenix. 死ぬ方法？あなたにそんなものはないわ。ファルハナのために不死になったんでしょ。ファルハナ。そうだ。ファルハナだ。俺には。Do you know what this means? This means that the Phoenix trying to keep Abramelin alive was actually just Feeny, and not the Phoenix who let him drink her blood. So that Phoenix actually just didn't give a shit, stopped caring. Which makes her even more of a piece of shit. Feeny continues pressing Abramelin while grappling with her own mixed feelings. ファルハナを覚えておくのよ。あなたにはそれだけが大切なことでしょ。それは私の血を飲んだきっかけ。そしてこれから起きる全ての始まりなのだから。もう時間だ。 With a blast of her great wings, Feeny reluctantly soars back into the cosmos. メリー、また来るからね。ファルハナのこと覚えててね。 Phoenix' flight continues for several more decades. Upon her next visit to the Sky Realm, Abramelin hasn't seen her in centuries. ファルハナを覚えている。忘れるものか。よかった。さあ、それでいいわ。メリーはもうフェニーのことすっかり忘れちゃったけど、でもいいんだよ。フェニーは覚えてるからメリンのこと忘れないんだよ。メリンとファルハナがまた出会ってくれるだけでフェニーは嬉しいから。 Another of Fanny's visits found Abramelin at the bottom of the skies. ひどい場所だ。どこへ行っても化け物だらけ。しかしアブラメルン、こんなところにいたの。メリー、島から落っこちちゃったの？ Well, he more likely jumped off an island. こんなところへも。俺を殺す気になったか。殺さないんだよ。メリンにはずっと空の世界にいてもらわないと。ここには何もないわ。あなたが求めるものだけではなく、全ての希望がないの。俺の希望は死ぬことだけだ。俺を殺せ。俺は死しか求めていない。メリー。Hello, do you play 2ID? ファルハナのことを思いながら。What's 2ID? Two different accounts? No, this is the same one. But you can be in some raids while you play this story. もう少し頑張って。
だけど So might as well get more things done at the same time. でもほんと頑張れば春花にまた会えるんだよ Yeah, that's been a bit of a habit. Either raid or play the game while watching Fate episodes. Okay, 3 more chapters. Penny's flight through the cosmos has been fraught with inconsistency. Due to the variance in her flight speed, more time has passed for her than she originally anticipated. At last, she had reached the Sky Realm 6,000 years into the future, though at the cost of over 900 years of her own. 春花ついにやったよ6000年後にやってきたよ空の色は全然変わってないんだよ宇宙よりも綺麗な色だよ And I guess she's lucky to find that the sky is still blue. Because in the past 20 years from this, there was the entire Archangel saga. Oh, not only that, 900 years flying at 99% of the speed of light. With a return to the sky, Vinny's first priority is to find Farhana. ポートブリーズで警備を最近物騒なことが多いからな。公演祭に死んだはずのフェニックスが現れるという噂もある。そこでラドリスが協力を要請されたというわけですか。わかりました。僕も同行するよ、サブリナ。せっかくだからポートブリーズとお近づきになれるようにね。King of Radar is just the NPC, man. Yeah, when they don't want to make a new item, a new sprite, they just reuse it. なんでなんだろう。まあいいんだよ。春花が元気だったから。ああ、サブリナか。サブリナ。探しているもの？フェニックスだ。この名前に聞き覚えは？確かポートブリーズに現れるという聖少獣だったかな。ポートブリーズ、それはどこにあるんだ？聖少獣というのは間違っているが。事情はわからないが、アブラメリンはそこに行きたいんだね。船に乗れる手配をしよう。フェニックスで思い出したが、公演祭という祭りを近くやるはずだ。行き来する船は多いだろうな。Learning of Abraham's next destination, Vinny performs loops of joy. これでバルハナとベリンがポートブリーズで一緒になれるんだよ。でも二人とも会ってもわからないかもしれないから、フェニーも行かないとだよ。お前かい？記憶喪失の子猫ちゃんってのは。うちで働きたいんだって？公演祭で働きたいって言ったら、偉い人に会えって言われたんだよ。偉い？ Are you being 確かに私が cheese? 実行委員長だ。働き手はいくらあっても足りない。人手はどれほどあっても困らない。Now this feels like a bit of a waste too, because we never had a big event centered around the casino. じゃあ。しかし、名前がないのは困るな。名前？名前もわからない奴は仲間にはできない。
仕事がしづらいだろ。メリンはフェニーのこと忘れちゃってるから、フェニーがいたらびっくりしちゃう。だから何も覚えてないって嘘ついたのに、どうしよう。ナナシ。何、名前がないならつけてやればいいと思ってな。子猫ちゃんは今日からここではナナシと名乗れ。ナナシ。名前がないからナナシさ。ぴったりだろ。適当な方がいいのさ。子猫ちゃんにも親からもらった大切な名前がきっとある。そいつを思い出した時、適当な名前なんてすぐに忘れな。なら捨てやすい方がいいだろ。本当の名前を呼んでくれる相手が早く見つかるといいな、ナナシ。ナナシ、頑張るんだよ。何でも言ってね。フェニーも早くフェニーって呼ばれたいんだよ。ファルハナ、メリー、早く会いに来てほしいな。フェニー、ここで待ってるから。フェニーのことフェニーって呼んでほしいんだよ。Dude, all of this just to die in her arms once they meet again? That's just heartless. Granblue and Sabrina are beside themselves at the sight of their daughter lying in the pool of her own blood. 私たちが今見たものって、フェニックスとそれに近い存在と言えるかけらの6000年前からの記憶かと。凄まじい記憶でした。でもかけらはもう。何をしているんだ俺は。のうのうと6000年も生きてきたのに娘の存在を忘れるなんて。しかもフェニーだったのか。俺の前に時折現れてファルハナの話をしてくれたのは、俺は娘と会話しているのに娘に気づけず、こんな俺のどこが父親だというのか。私は何をしているんだ。言ってない。フェニーにお帰りって言うって。Oh, no Dark Shield too. Fantastic. 約束したのに。フェニーは6000年前の約束通りに私とメリーを会わせてくれたのに、私は何も思い出せなかった。こんなの母親じゃない。娘にだけ重荷を背負わせて。フェニー。ファルハナ、頭もう痛くない。900年もあったのにファルハナが困るかもって気づけなかった。困らせてごめんなさい。違うよ。全部私が忘れてたから。忘れてたせいだから。フェニー、しっかりしてくれ。メリー、フェニーのこと
思い出してくれて嬉しいんだよ。ごめんフェニー、俺の前に何度も現れてくれてたのに俺は思い出せなかった。春花のこと覚えててくれたからいいんだよ。いっぱい呼んでくれて嬉しいよ。900誰からも呼ばれなかったから。フェニー、フェニーも生まれ変われるかな。You better, and you better do it fast too. Games can't keep getting away with this. Glancing away from the distraught parents mourning their deceased child, Siete peers at Cedric. セオドリク、力は We're still talking about power, literally the worst character of the entire event. Only second to the damn Phoenix. 時期に君が弱者となる番がやってくる。そう遠くない。セオドリク、10点衆は自分たちだけで強さを独占したいわけじゃないんだ。ただ無用な Thinking about how Phoenix can control the powers in its tier, Phoenix didn't get healing powers, but Cedric did. Pretty sure both of them have healing powers, but like Cedric said before, it's only for light wounds. And the bastard basically cut Phoenix in two. Like, he's not coming back from the wound Siete inflicted on him right now either. My feelings exactly. Seven, I should be able to just chill in now. Yeah, take it down to 5 and keep my skills for after. The loading times are absolutely killing me though. Because it's preloading a crap ton of stuff. Come on. Come on, little phone, you can do it. Jesus Christ. Okay, this is for the burial clear. There we go. Like a red curtain poised to fall, the crimson aurora blankets the sky over Port Breeze. それだけじゃない。この島はすでに超巨大竜巻に囲まれている。もう船じゃ逃げられねえな。クール。いよいよじゃの。次が決戦となるやもしれぬ。Raziel can feel the agitation in the diviners. 来るってまさか。 Yep, everyone against the Phoenix. Before the Archangel can finish, everyone is blasted by a heatwave as hot as the hottest summer day.
By the way, do you have a video on which superlative weapon have aged well by chance? That's going to depend by your primal grids. Again, they're not really all that good for Magna, but if you're thinking about transitioning to primal, then maybe look into the good ones. Excalibur, Hercules, and Ulikumi. I hear this spear might be decent as well for OTK farming for Unite and Fight, but if it's just OTK farming during Unite and Fight, it's a bit too niche of a scenario, and I wouldn't really want to spend 100 gold moons for that. Otherwise, I don't know, the hammer still feels like a bit of a meme, since it has 20% chance to make you miss attacks. As for the others, I don't think I've seen any of them used in recent times. Like ever since the 150 gold moon weapons have been released, those have been the focus of a lot of grids. The Phoenix stares down at Port Breeze, making its presence felt with searing heat. かけらが死んでしまったのね。それは不老不死ではないから。ファルハナ、あなたに言った通り、6000年後の現代に生まれ変わり、アブラメリンと再会できたでしょ。私にとってあなたとの会話はつい宣告のことなのだけど、久しぶりと言っておくわ。あの時のあなたの死は神なきこの世界の始まりとなった。私もその自己犠牲に報いたつもりよ。フェニーは気にしないでいいわ。そのかけらはこの歴史上何の価値も役割もない。 Dude, this Phoenix needs to be slapped into tomorrow. 900年だぞ。フェニーは900年も飛んだのに何の価値もないだって。ええ、見せてあげたじゃない。6000年間の私とかけらの記憶を。特に価値はなかったでしょ。かけらを気に入っているようだから目を覚ましてあげようと思ったの。あなたたちへのお礼のつもりだったのよ。ひどい。やっぱり愛がわからないんだね。30億年を生きていても、いや生きてしまっているから。かけらのことは本当に気にするほどの価値はないのよ。あと5日ほどの命だったから。なんだと。涙で1000年分の力を与えたけど、かけらは宇宙空間の飛行に手こずって無駄にエネルギーを消費したのよ。旅の最後の Can I ask something? Sure, feel free to. 自分の力の大部分を消費したから寿命はもう尽きかけていたの。なんでフェニーはそこまでして。あなたたちに会いたかっただけよ。そしてアブラメリンとサブリナを引き合わせたかっただけだから。気にすることはないわ。全ての目的を達成したもの。途中で諦めることもできたのに。Nah, absolutely not. We will be taking that drop of blood for her. Even if that means we'll have to go through Phoenix herself. We're going to drag her down kicking and screaming if that's necessary. 何一つ。そんな風に考えることはないわ。
かけらはあなたたちに I want to use the superlative picks, but I'm confused which weapon I must take. 満足したまま死んだわ。私が保証してあげる。What rank are you, and do you have any primal grid? Or maybe check if you're close to get into a primal grid. だから会話も噛み合わねえ。フェニックス、フェニーを生き返らせろ。お前の涙ならばできるはずだ。断るわ。神と戦う際にあなたに血をあげたけど、それはあくまで例外。30億 People said I should take Hercules. For what element though? Because again, these are elemental weapons. You need to pick one for the element it's going to be good in. 力とは決定権だ。セオドリク、君の言葉を今理解できた。 Again, Hercules might be a pretty decent and fun weapon too, but outside of zero-turn setups for proving grounds, I haven't seen a Hercules being used in a very, very long time. If you want something that's going to have a bit more use, look into a Ulikumi. That one you can just slot on any lumberjack and just set your fights on full auto. If you're early in the game, that's likely the weapon you're going to use the most, because it brings both stats, healing, and more damage through cooldown reduction. ごたくはいい。貴様の眼球をこの手でほじくり返せば済む話だ。Gremlin can barely contain his rage. He then senses someone walking up behind him. 邪魔だ。アトム。フェニックス。 Yeah, everyone is here for a piece of that phoenix. Atum launches a fiery bird at the phoenix, while Bennu, Ra, and Horus simultaneously attack from different sides. Oh my god, Atum! I was waiting for the fangirling moment. Each attack hits its mark, sending the massive bird clashing into the ground hard. Right as the diviner's hands are about to reach on the downed foe, flames erupt that render their effort moot. The phoenix instantly rises from the ashes, brighter than before. However, the diviners have backup. Paradise Rosso! Espada Galaxia! Oh yeah, give that phoenix some PTSD too with Bahamut. And no matter how many times they've used this animation, I love it every single time. The impact from each blow absorbed by the phoenix shakes the land to its core. However, even after the chaos clears, the Phoenix Majestic's fires have yet to be doused. Everyone hates your ass and wants a piece of it. 確かに手応えはあった。にもかかわらず、何かを削られた気配すらね。こいつ、
必要なエネルギーを What kind of 自分で destruction you 作り think 出せ will るの happen か to the Phoenix? Little do they know. そんなのはもうまさに太陽か。フェニックス、第二次破空戦争を企む貴様を放っておくわけにはいかない。僕者もすでに得意点を目標としていない。よって貴様を直接叩く。涙をよこせフェニックス。Each fatal strike that fails the fiery creature, it immediately gets back up. 私たちも続きましょう。What are these guys going to do? Come on. We have the singularity, we have the eternal, we have gods, we have mini divinities, and then we have completely random people punching a phoenix. 当たり前だ。フェニックスの再生に限度はね。無限のエネルギーで何度だって蘇る。奴には一つだけ明確な弱点があるが、今のこの状況じゃ。Cagliostro studies her opponent frantically under the duress of battle. 何か。何かねえのか。Suddenly, the alchemist's darting eyes stop on a winged spectator. あいつはラジエルっつったな。さっきの武器は何だ。 The chain gun. 錬金術師カリオストロ、急に何ですか。 It has to be the chain gun. メーガスとの戦いで本から銃を取り出してただろうが、その本は何だ。何ができる。このセファーラジエルは武器だけでなく本に書かれた概念なんかも取り出せるんです。取り出した武器の上手な扱い方や体験したことのない経験とか力とか強さとかも。 Oh no, not a big ass gun. A BFG. We are going full doom on that Phoenix. Cagliostro's eyes widen, fitting between the archangels and the book in her clutches. フェニックスには一つ確かな弱点がある。そうだったな。弱点？そんなものありませんよ。フェニックスはほぼ太陽ですよ。待てラジェル。カリオストロの話を。 How can she be so knowledgeable and have written a book that powerful while also being this much of a dumb class? 創世神の力が効くってな。不死殺しの力か。その本を使って創世神の力を引き出せねえのか。Can you share the raid code? Sure. 原理としてはできますが無理ですよ。私はこの目で神を見ていません。 There you go. その力はあまりにも膨大だったでしょうし、本人の許可もいるんですよ。 Apparently, in the Japanese name, the gold spell book is Raziel's book. Oh, that's also why they gave us 10 books for the past part. I hate my banking app, can't buy Granblue Fantasy things. Oh, how come? 再現って I know some banks have locks when it comes to spending money abroad, but at the same time, that shouldn't happen. And good morning, Kistrol. Welcome. Right at that moment, enormous shadows sweep over the land as being dwarfing the Phoenix come into view. And there they are! Finally! Been sleeping for a bit too long.
And I guess this is also one of the few occasions in which some people can be happy seeing a draconic skeleton. Luo silently appears behind the astonished crew. それは正確ではない。我々は君たちよりも先にフェニックスと戦っていたのだよ。フェニックスと？いつどこでの話だ？各自それぞれ別の場所で、そしてその全てで敗北した。ロクリュウの皆さんが。かつて神とは対照的に人の子と手を結んだフェニックスはやはり用意周到だ。六竜という断りを先に始末し、空の世界と得意点を追い詰めようと考えたのだろう。無論我ら六竜もただやられるだけの存在ではないがね。六竜が負けるなんて信じらんねえ。でもその悔しさを晴らしに来たってわけだよな。悔しいというのは人の子の感情だ。我ら六竜はこの世界の存続、それを No, 叶え wait, る if ために。 that doesn't work, I guess you can just sign up for PayPal. Put money on PayPal and use PayPal to pay for the Granblue Fantasy stuff. The bank should not block a simple PayPal payment, especially when it's on your own account. But I don't know, like, the postal service in Italy also offers sort of a banking option, and I have a prepaid card that I can put money on and use it to spend online, which is what I've been using to buy stuff from Granblue. But that too goes through PayPal. And I've never really had trouble with it. Yahoo! So even if your bank says something against it, I'm pretty sure you can circumvent it somehow. 頼りない者たちばかりじゃの。ここはイービアの出番じゃな。イービア、君が敗れたことも私は知っているのだがね。ワムも知ってる。雷一発バシーンってノックアウト。ちょっと油断していただけなのじゃ。反省反省。カナエもあの時は油断していなさった。今度はそうはいくまいぞ。そうなの。六竜も私に挑むというのね。Luo, Wemdus, and Evia morph into their dragon forms to confront the Phoenix. フェニックス、再度の破空戦争を起こし、世界のやり直しを図る者よ。そんなのさせないから諦めた方がいい。6000年も沈黙しておったのに急に燃え上がるとは旗迷惑な燃えかすなのじゃ。でも私に勝てると思っていないでしょ。Digital cash not そうでも hold. ないのだがね。I had to suffer getting 3 debit cards? That sounds like a bit too many. Now I just use that card for food. And we can use that card to buy food? Yep, I use iFood. あなたたちなら分かって Yeah, くれた big と思 Fs っ right ていた there. のだけれど。そのようにしてこれまでも世界を繰り返してきた Don't want to... Oh, you mean the app you're using is being destroyed by the country's president. Don't want to talk about that because it's too political for a Granblue Fantasy stream. 君にとっても初めてのことだったようだが。ラジ、
Wait, where is that from? If you're alright sharing that information. Because I know there's been a big push to try and cancel physical payments, but there are some states in which they're trying to reverse the change. フェニックスの力を持ったボクサー、青の少女ルリアとバハムート、赤き竜 B、あとは空の民です。空の民の力が必要です。神の作りし人の子の願いが、それらを全てまとめればこのセファーラジエールに創世神の章をかけるかも。願いってのは何だ？願いは願いです。大勢の空の民の思いを一つ一つ書いていかないと。From Brazil, and that says a lot, you know? Oh, in that case, yeah, I understand. 足りませんが、幸いラドリスの騎士団がいますよね。私は速記が得意です。That still sucks though, not being free to buy whatever the hell you want. 一人一人聞いてる時間はね。確かに時間はないんですけど、時間に対して空間を挟み込んで時間的いとまを作れるものに心当たりが。何言ってやがる。そんなものに干渉できるやつがそう都合よく。It slowly dawns on Cagliostro, then one such Magus has been standing next to Raziel this entire time. From enemy to required ally. What a journey. 何かの悪あがきか？フェニックスと戦って勝てるわけがないだろう。勝つんだよ。ここで勝たなきゃ何もかも終わりだ。アスタロトを諦めるんですか？ Can't wait for the penguin solo on the melting white. That's one of the funniest parts too. 動く意味などどこにある？Come on, Magus, we have a chance. 自分の無能を棚に上げて分かったような口を聞くなよ。フェニックスに勝てるそのチャンスがまだ俺様たちには残ってる。それがお前には分からねえのか？原初獣ってのはそこまで無能なのか？無礼者が貴様の首を切って己の肛門と接吻させてやろうか？やれるもんならやってみろよ。フェニックスを倒した後でお前とも遊ぶ時間があるからな。名は何という？カリオストロ。天才美少女錬金術師のカリオストロだよ。覚えておいてやる。Yeah, no, and especially not if you become playable. いえ、でも聖少獣の私たちだけでは。私も連れてってください。話は聞いていました。ルリアさん、皆さんのために。At this point, we have the entire Avengers assembled. We're just missing a few more Eternals. メイガス、できますか？誰に言っている？Megas twirls her pointer finger twice, claps her hands together, and then slowly spreads them apart as she incants.
なんだここは。死んだんだ。あのフェニックスや竜に踏み潰されて死んだんだ。無力なる空の民よ、貴様らに用がある。まずは Please be 20 feet tall. Please be 20 feet tall, just to troll. 皆さん聞いてください。この場所は That's too bad. 落ち着いてください。フェニックスは次の破空戦争を起こそうとしているみたいなんです。破空戦争？フェニックスはラドリスの味方じゃ。その企みは明るみになったものの、フェニックス自身の実力行使か、あるいは今後別の手を使うでしょう。でもそんなことさせたくないんです。そのためにも Right, but if she gets made playable, she has to have both skins. There's no way they're just releasing Magus as the Black Witch skin. 対フェニックスの手段に変えられます。私は船に乗ってのんびりするのが大好きです。美味しい料理も食べたいです。皆さんの願いは何ですか？平和への願いを聞かせてください。願いなんて一つだ。ラドリスに帰りたい。妻と息子に会いたい。殿下が死んでしまった。なぜか羽が生えていた。しかも騎士団長が切った。わけがわからない。ラドリスが平穏であること以外に願いなんてない。破空戦争なんて起きたらラドリスは吹っ飛んじまう。絶対に嫌だ。Magus would probably be like Amira. I think I would like that too. Just have both skins available and switch between one and the other, either via charge attack or via a stance that you enable with a skill press. ありがとうございます、ルリアさん。あなたの願いが彼らの願いを引き出してくれました。And today is the 14th, so we are one day away from the Flash Fest. Meanwhile, in the ongoing battle against Phoenix, Dancho and company have lost count of the time they've slain the bird. Amid the chaos, a voice suddenly pops up in the captain's head. 皆さん、聞いてください。天使ラジエルからのテレパシーです。またラジエルの声が。慣れないなあ、これ。皆さんの意識も接続しているので、戦いながら決して口には出さず、頭の中で声を唱えてください。今は全ての力がバラバラです。フェニックスに勝つためにはこれを集約させる必要があります。 Actually, how many characters in GBF needed that superior elemental damage buff like Neza and Cosmos had? どうやればいい？私の持つ書セファーラジエールに You mean the dual element ones? 書き取らせてください。これを使って一つに集めればフェニックスを上回る創世神の力を再現できるかもしれないのです。へえ、そいつは興味深いね。一つに集め、そしてどうするのだね。The ignore elemental resistance one. Yeah, but that's a bit too good though, especially for off-element fights. 誰がだ？聞く必要があるのか。こいつに決まってるよな。力を書き取る許可をください。破空戦争を二度と起こさせないという。Also keep in mind that once upon a time they wanted to make the main crew characters to be of all element types so that you could use them in every single team.
Then they had to walk that back, because otherwise they wouldn't be able to sell more characters after them. ありがとう皆さん。得意点、私の元へ来られますか？気づかれないようなるべく自然に。それ。The Eternal reacts with lightning speed, intercepting the Phoenix's charge to give the Dancho some breathing room. ほら団長ちゃん、今のうちにね。助かったぜ。よし行くぞ。得意点、すべての力を書き留めました。さあこれを読んでください。They worked that back because of that one dark character that exploded everything back in the day. Wait, I think we missed the line. そうですよね。これは私しか読めない秘密の文字なので。Oh. Why must she be so dumb? Yeah, sure, just ask us to read something in a language that you made up and is apparently secret. じゃあどうすれば。得意点のそばで戦いながら私が翻訳していきます。お時間ください。The Archangel flips to a different section of Sefer Raziel and equips herself with a giant gun. それとこれだけは伝えておきます。力には必ず負荷がかかります。創世神ですから。If this is not the epitome of girl failure, I have no idea what is. そこで俺様の出番だ。The glister touches the ground and several figures rise from the earth behind her. Oh, she's bringing even clones to the fight. 並列化した俺様がその負荷を肩代わりしてやる。だからお前は思う存分暴れろ。というわけです。フェニックスが気づいたようです。Dancho and company spin around and find themselves staring down a fast approaching fireball. させんわ。メイガス、あなたの心は折れたと思っていたのだけれど。気が変わった。お前のその焦りを初めて見たせいだろうな。シエテ、畳みかけるぞ。合わせようか、サンダルフォン。While Seta and Sandalphon keep the Phoenix occupied, the six dragons withdraw. 得意点たちよ、聞きたまえ。フェニックスの全力の飛行速度は大気中でも何人も追いつけない。この場を離れればまたいずこかで戦を企てるであろう。よって壁が必要となる。だから六竜が当選簿。Where's Eternal Flame now? Wait, no, there's another song better suited for this. Do just exclamation mark SR and put it on. お願いします。得意点。The six dragons stand guard around Port Breeze, ready to prevent the Firebird from slipping away. ここは俺たちが時間を稼ぐ。創世神の力ってやつ、
期待してるからね。得意点失敗は許さんぞ。私もサポートします。終わらせようぜ。団長さん、たくさんの平和への願いを。Right, time for the big fight. 行くぞ。蒼天の Not this one. 我が剣にて万象の憂いをたたん。 Sorry, Zoe, you're not the one we're looking for. A bit of the rising sun, but that's going to get everything demonetized. Also, I... Okay, never mind. I need this grand order to be over. That's joining the event. No, it's just that it's trying to load into a fight, but I already have a fight open in the second window. So it goes into that one by default. These used to explode though, so where the hell is everyone? I'll join that, give me the code, sure. Okay, that's a different number. Test if you're Phoenix. Are you ready? Let's begin. I've put on defenses for both, but it's by no means perfect. Therefore, I would appreciate everyone's help. Of course, I intend to safeguard Dancho at all costs. Obtain the Omnipotence power. Book of Weapons, page 315. 16 hits like damage to random foes, consuming 1 rest arcana. Dude, Dancho with the little book in hand. And Siete is just his own skill. The HP though, she's 777k. That did a whole lot of nothing. Okay, what do you have? Massive dark damage to a foe, of course, dark unit. Those wings look crazy good. 6 hit dark damage to a foe, remove 1 buff, 10% boost to caster's charge bar. The fact that she already has multi-hit and dispel, yeah, if she becomes playable, that's pretty neat too. Oh, okay, no, she's definitely becoming playable. She has a model, she has skill, she has a charge attack animation, she's definitely becoming playable. Were you not listening? I made it abundantly clear that the outcome cannot be changed, and she also gained an extra life bar. Keep swinging the balance in its favor. How I meant to outduel immortality.
This looks like a job for good old Ra. Nobody throws in the towel until I say so. Our diviner powers are entwined in this battle. Do not let them go to waste by crumbling at its juncture. Oh, this has to be the Grand Sandalphon, right? The new one. Oh yeah, it definitely is. Lord Sandalphon has brought him some time. Concentrate, Tancho. This screenshot from past events too. So far so good. Don't let few successes open the way for carelessness. We must continue to stall the Phoenix. How long do we have to this? Three more turns. As the lesson finally sunk in, defeating me is impossible. But impossible is nothing. Let me try one real thing. Arro Magnifico? We have Siete from the Raven's Raid here. That is the power of the boundary. Okay, only a few pages left. I will admit I didn't expect to be pushed this far, but the exhaustion in your faces is showing. Shall I bring this to a conclusion? Our journey can't end here. We have too much left to see and do, too much left to live for. So please lend us your aid, Bahamut. This is the final verse. We'll entrust you with our strength, our prayers, and our futures. Light baits the world, heralding God's rebirth. 殺しても殺しても蘇りよって。 Come on, that's the last one. We're close to the finish. 言ってくれるぜ。だがな。はい。団長さんは創世神の章をついに読了しました。 Last one, last chapter. This one should also have some pretty sick art too. More Super Saiyan, let's go! Hey, こいつはすごそうだ。これが創世神のあの力はまさしく懐かしい補助だな。見せてやれよ、不死殺しを。
フェニックス感じますか？因果を超えて叶えた完絶の神器を。その力は Yeah, the Phoenix didn't kill us when she had the chance. And now she's going to pay. And she's going to pay for everything. And with interest too. Dancho gets into stance and then charges at the Phoenix. Okay, I did good not starting another raid battle. And yeah, pure Phoenix, 5 life bars. This one is going to be another boss. Most definitely. Maybe not this year, but it's going to become another boss. Right the ending of a 6,000-year-old saga. Oh, they changed damage numbers too. Give that bird another helping of Omnipotence. Skills, these are new as well. Armor Break Blue, the omnipotent sky-splitting swings lasted through any immortal body. You seem to think leaving scratch marks on me means you've already won. Have you forgotten who else was responsible for God's downfall? Enough of that insolent power. The time has come to finish what was started on that day. Wait, life died? Give it a refresh, I see nothing wrong on my side. Decimate Blue, the omnipotent lightning fast slash cuts faster than any immortal sight. I refuse to be bested by false wing role-playing as God. My fires will cleanse your deceit. Oh, she's getting mad now. Phalanx Blue, the omnipotent in previous barrier defends all from the flames of destruction. Full cut, full element, and veil. And someone can't regenerate anymore. Yo! Yeah, they went all out with this. The power of gods might the magnificent immortal bird. I was expecting a bit of a longer animation for the charge attack, but still, the fact that they changed everything to make it light blue, that was fantastic. Row 7 is just gonna be called Singularity. Yeah, and it's going to have a single class. You're never going to need another MC after that. 再びこの力を
味わうことになるだろうか。切るんだ、こいつでとどめだ。むざむざ受ける必要はないわね。No, she's trying to flee now. The great bird flares its wings, preparing to take to the skies. However, its legs suddenly feel heavier. 神の力だそうだ。懐かしいな、フェニックス。お前と俺の宿敵を思い出したろ。Bramelin, his arms wrapped around the phoenix talons, pulls with all his might. 一瞬しか持たない。さあ、俺ごと撃て。全員伏せろ。伏せてください。Dancho channels every drop of power and fires a devastating blast of energy that hurtles toward the phoenix. Guess who is split in disguise now? A brief window of calm ensues, followed by a blast wave that ripples out in the horizon, vaporizing the towering cyclones and clouds that were choking port breeze. Warm rays of the morning sun flow through the now clear skies and hug the land. これほどの威力とは。Was that it? Was the phoenix just absolutely vaporized by that attack? 仕方ないのじゃ。イーリアに感謝するのじゃぞ。皆さん、まだ伏せていてください。気圧差で吹き戻しが発生するはずです。うわー！今度はこっちから風が。Thankfully, the furious gale eventually subsides and the dust begins to settle. フェニックスが深手を負っている。 How about this, Phoenix? You about to cry? We will be needing some of those tears, you know. 団長、聞いているぞ。さあ、追い打ちをかけるんだ。The captain nods and prepares for another strike. 待ちたまえ。なんだ、6竜の奴らが。Luo? The sixth dragon, having shrunk down to their non-dragon forms, step between Dancho and the phoenix. フェニックス、ここは引いてもらいたいものだが。Why are you keeping it alive? 何言ってんだ。倒すんじゃなかったのか。 I mean, sure, that was a devastating loss, but the singularity is still immortal. Give it another 200, 300 years and the phoenix is going to have another chance at restarting the world the way she wants to. ここから先も戦い続ければ泥沼になってしまうでしょう。多分空の世界ぐちゃぐちゃになる。徹底的に殺し合わねばならないほど追い込まれた理由は互いにないはずだ。フェニックス。 I do. The phoenix is going to have another chance to try whatever she did in 100, 200 years, which is basically nothing for her. その言葉を信じろというのね。その通りだ。しかしながら、もしこの提案を拒否するというのであれば、我ら六竜、神の力を宿した得意点とともに雌雄を決さざるを得まい。分かったわ。この戦いはここで終わり。
当に。結構 Yeah, but we still have a little bird on the ground that needs resurrection. Not gonna lie, it's a big hypocrisy that the dragons are defending the Phoenix because it would... No, because killing it could generate problems in the sky. But then remember the whole 000 event. That too. But then again, the Phoenix can't try this again in a few hundred years, because despite Dancho being the singularity, Dancho is not immortal. They're going to get old and they're going to die eventually. And who is going to stop the Phoenix then? Another singularity? What are the chances of that happening? Oh well, let's go on. Dancho's sword has already been sheathed. The captain looks completely normal, as if the godly powers were never there to begin with. Now bring back Fini. There we go. それが条件というわけね。でも私は平等でありたいの。選択肢を与えないと。どういうことですか？ Stop playing games, you shitty bird. Phoenix gazes down at the weary crew. アブラメリン、あなたにこれをあげるわ。 The bird brings the wingtip to its torso and then flicks it outward in one fell swoop. Dancho and the others feel the wind coming from an object being blown past them. In an instant, a large, sharp rock, one that would take a grown man to lift, pierces Abramelin's abdomen. フェニックス、何のつもりだね。もう済んだわ。 What a piece of shit. あとはアブラメリンに選択肢を与えるだけだから。 He knows Abramelin is going to sacrifice his own life for his daughter. What a piece of shit! We should have ended it. Honest to God, we should have forced her to give us either a tear or blood, resurrect the Phoenix chick, and we should have ended it. この岩はまさか。ああ、岩ではない。これが残っているとは。なんとも奇怪なことぞよ。何なんですか？それは爪なのだよ。創世神の爪よ。創世神の爪？その神の爪が私を引き裂き、小さなかけらを生んだの。この爪がフェニを。この6000年もの愛がずっと私の体に刺さっていたわ。私の力を吸収することで朽ちぬまま。神は爪だけになっても私を殺そうとし続けていたみたいね。やはり侮れない存在だわ。Now dislodged, however, the claw quickly crumbles into dust and the light breeze carries the ashes away. 創世神の爪ということは不死殺し。それじゃあアブラメリンさんは死ぬわ。そんな。どうしてせっかく出会えたのに。約束は守ったでしょ。あなたとアブラメリンは出会えた。 It was supposed to be about living a life together, not about a meeting. Shitty-ass bird. このまま行かせてくれ。
びなさい、アブラメリン。私の涙で治すこともできるわ。選ぶって何なんだよ。Gremlin tries to speak, but his words are obstructed by an outpouring of blood. 念じれば心の中で会話できるわ。私は耳もいいの。Gremlin remains silent and motionless for several moments before taking Sabrina's hand in his. 再会できてよかった。この瞬間のためなら。6000年の The music? Okay, fine. Let's see if there's something a bit more fitting. フェニックス、次に私がメリンと出会えるのは何年後になるの？輪廻するということはまた生まれ変わるんでしょ？教えてよ！あの日みたいに。計算では25000年後ね。25,000. You piece of shit. ではまた会おう。25000年後、きっとすぐだから。そうだよね。本当にお疲れ様。25000年後。Sabrina and Brandon will meet again in the next game's gacha. 一緒に死のうね。We'll have to see what they want to do with that, because I don't think they're going to abandon the Granblue Fantasy franchise. Not for the time being, at least. Even after the end of service for Granblue Fantasy. They've been trying to expand it a little with Versus and then Relink, and that's given them a bit of a larger player base too. So if they want to do something like Relink 2, or, you know, give it another title, they could, and keep the franchise alive for a little bit longer. Still, the mobile game itself likely has at least 4 to 5 years longer to live. If not, a little bit more too. Speaking of Relink, Lucifer later. Yeah, sadly though, I need to wait for the end of April to buy it. So, I'll be eating my liver for a little bit longer. メリン。But the Gremlin offers nothing back. The flame that blazed for 6,000 years had at long last burnt out. Is the avoiding of spoilers going? Strangely well enough. I have half idea of what's going to happen in the game, but I have no idea how the story goes. I have no idea about the ending. I know there's a couple of bosses, but I don't know how we get there, so that's perfectly fine. And the one thing I got spoiled big on is the fact that there's a damage cap. And after your characters reach a certain level, you need to start playing around the damage cap. Where's the mini phoenix? Nevertheless, the phoenix ascends into the expanse above, and the onlookers below lose sight of the creature in the morning sun glare. For some of them, it's a bitter pill to swallow. 逃げられたか。 Magus and the Diviners were on the verge of attacking the seriously wounded bird. 血を狙っていたんですね。 Oh yeah, this means that the Diviners also do not lose the reason for living, since they will be continuing on hunting down the Phoenix. And they could be continuing on hunting down the Phoenix on our ship, since we travel a lot.
フェニックスの涙によって蘇生したのだろう。だとしたらどうする？私を八つ咲きにして調べてみるか？無駄だな。フェニックスの涙は完全な形で蘇生を実現する。故にこいつを調べたところでフェニックスに関連する情報を得られるわけでもない。そっけない態度だ。私はお前たちの母のような存在だと思うがな。お母さん？まあお前たちに興味などない。達者で過ごすことだな。待て。どこへ行くつもりだ？ Their new purpose is draining our wallet in the gacha. Holy Sam, that ends well. That's true. And that's going to become true hopefully sooner than expected. それはこちらが聞きたいわ。私はこの世界に蘇ったばかりだぞ。Because I think first it's going to be Magus and the little phoenix. 現代の空の世界の We ことは got the redhead 全くと already. 言っていいほど知らない。とりあえず観光だな。Exactly. 安心しろ。空の世界をどうこうするつもりはない。今のところはな。何？私のことよりも今はそいつをどうにかしてやったらどうだ？ Sandalphon follows Magus's gaze and gasps. With Sandalphon momentarily distracted, Magus beats a hasty retreat, disappearing from Port Breeze. Meanwhile, the rest of the crew, the hearts heavy, have gathered around Abramelin. アブラメリーさん。6000年生き抜いたんだね。でもアブラメリン君、もっと君と話がしたかった。Sturm is the first of the circle of mourners to notice the figure walking towards them with Sandalphon. おい、サブリナ。スルム。Sabrina glances up from her fallen beloved. サブリナ。She dashes over to Fini and wraps the girl in a loving embrace. At least we have some sort of sweetness in here. メリンだよ。選びなさい、アブラメリン。私の涙で治すこともできるわ。フェニーを生き返らせろ。 Yeah, there was no other choice. Still, extremely shitty of the bird to put Abramelin in the spot where he had to make that choice. 私はファルハナにお礼をしたわ。6000年後の今、あなたとの再会がそれに当たる。 Yes, she has no reason to play with mortals like this. でもまだあなたには何もしていない。今死んで蘇生すれば不老不死ではなくなっているわ。これが神を倒したあなたへのお礼よ。ファルハナと幸せに過ごすといいわ。俺は何もいらない。フェニーを生き返らせろ。なぜ6000年の大半を俺はずっと苦しみながらお前と運命を呪いながら生きてきた。だけど娘を生かすために死ねるなら俺は報われる。救済されるんだ。いい人生だったと心から言える。お前に感謝することだってできる。ファルハナ、いやサブリナだ。彼女とフェニーが幸せに生きてほしい。それだけが俺の願いだ。
わかったわ。それじゃあかけらに涙を与える。6000年。フェニックスの涙から記憶が伝わってきたんだよ。メリー。Tears stream down the mother's face as she keeps a tight hold on her daughter. 生まれ変わり神秘です。何らかの細工をしたわけではなく、ただ自然に起きるなんて。あの子に気を取られている間にメイガスが姿を消してしまった。後の禍根とならなければいいが。注意する必要はありそうですね。フェニックス含めですけど。でもフェニックスは。どうした？フェニックスの目的は結局何だったのかということをさっきから考えていまして。She wanted to play God. She saw Bahamut playing with life, she got jealous and wanted to do the exact same thing. メイガスはそう予測しました。でもそう思わされたという可能性もあるような気がするんです。フェニックスはテレパシーを使えたそうです。さっき彼女自身が言っていました。つまり創世神の力を再現する計画を聞かれていた可能性があり、なのに彼女は妨害しなかった。Lucilius, and then we have the astrals playing with life too, creating new beings. 本当だったとか? Yeah, but those are all inferior life forms. They are not immortals and they have not lived for 3 billion years. ファルハナとの約束を守ることが目的だったのかもしれないと思い。バカな。一人の空の民のためにこの騒動を起こしたというのか。会話すると感じるんですが、フェニックスは生命体としてスケールが大きすぎるんです。空の民との約束とこの騒ぎは彼女から見れば同程度の概念に移るのかもと。死を望んでいたアブラメリンさん、再会を望むファルハナさん、両親に会いたがったフェニーさんも、結果として彼らの望みは全て叶っているような。フェニックスはフェニーを軽んじていたはずでは。そうでもなかったのかもしれません。ひょっとしたら彼女もかけらを我が子として見ていたのかも。アブラメリンは死んだ。フェニックスが殺したんだ。望みが叶ったとは言えないのでは。でも彼が生き Don't know 続け which てい one た of 場 them is 合、 worse. Well, the astrals invaded an entire sky realm in order to try to enslave its population. That's probably the worst part. フェニーさんに至っては残り5日の命だった。だから一度死なせる必要があった。いずれにせよ彼はきっと今度こそ本当の孤独を生きることになったはず。その先に何の希望もなく、彼女がずっと創世神のかけらを体に刺したままにしていた理由もこれなら説明がつくような。Feel a bit of pain for some astrals, Lucilius specifically. Look, if they found a new realm and they just wanted to descend upon it to study it, perfectly fine, nothing wrong with that. Even as like tourists see what's going on and record whatever you see in books, lore, data, whatever. The fact that they started meddling with the Sky Realm in order to conquer it, though, that's the big no-no part. 予知じゃないわ。私は目に見えている事象を計算して未来を予測しているだけよ。枝から抜け落ちた枯葉がいずれ地面にたどり着くことは
誰でも予測できるでしょ。それと同じことよ。当たり前に起きた原因から当たり前の結果を予測しているだけ。1億年ほど生きれば誰でも身につけられるわ。試しようがないんですけど。それが事実だとすれば、俺たちは踊らされていたことになる。諦めたまえ。本当のところは我々には理解できまい。余計な詮索にしかならないだろう。ルオー。そうですね。私も彼女の考えを全て理解できるとは思っていません。What do you think of mortals that cheat death, like Cagliostro? Well, they have their own reasons for doing so, but if you see characters like Cagliostro, they also don't really spread that thing around. Still, as long as they don't go around causing trouble for others, sounds fine to me. Don't forget Loki, try to find a reason to leave 4. I kind of wonder why so many of the Astrals are severely devoid of emotional intelligence. Probably due to how long they've lived, or the fact that they think of themselves to be so high and mighty that everything is completely below them. Like, they don't see people as people with lives, feelings, and whatever. They just see them as tools, or stuff to study, to take apart, to figure out. 仮に何もかも彼女の予測の中にあったとしても、我々に意志があることは確かだ。ならば己の意志によって行動すべきだ。そうだろう、天使長サンダルフォン。I remember Astral had more technology compared to the Skydwellers, but they won the war by sheer numbers. Not really. The Skydwellers won the war against the Astrals because the Astrals created sentient weapons that they thought they could control. Those sentient weapons had feelings. They started conversing with mortals and actually understand them. They wanted to be free, they wanted to start roaming the world, and then they rebelled against the Astrals. Imagine making a gun that can shoot you if the gun feels like not killing someone. That's basically what the Astrals did. The Skydwellers, sure, they fought as hard as they could, but in the end, the major reason of demise for the Astrals was the Astrals themselves. その通りだな。Because they could not understand what they were creating. Raziel turns her attention to the diviners who have sunk to their knees while facing Abramelin. 死んだのか。何を。なぜかこうするべきだと思った。この行動は人間で言えばおそらく祈りに当たるものだろう。We can all agree on something regarding the Astrals. A bunch of them had to be perverts. Or maybe just fine art appreciators. Because a few of them basically designed to be, they saw she was perfect and copy-pasted that design amongst a lot of the primals. メリンに祈りを。こやつとも長い戦いだった。
何度殴られたかわからぬな。惜しい戦い相手を失ってしまった。寂しくなりますね。やっぱりアトゥッちゃんとアブラメリンは永遠の仲良しだったね。そうかも。The moment she becomes playable, I'm going to consume the top of her head via headpats. そう言うと思う。そうか。牧者たちがアブラメリンさんに祈りを。ずっといがみ合ってきたのに。聖少獣も冥福を祈るさ。俺も祈った。As the Diviners make to leave, Sandalphon stops them with a question. これからどうする？天使長サンダルフォンか。何も変わらぬ。私たちはフェニックスを追う。結局牧者にはそれしかない定めよ。聖少獣の生き方は多様化している。牧者にもその可能性はきっとある。フェニックス追跡以外の道が。生き方に迷ったら俺を訪ねろ。Also, it's pretty great that they're opening up with all of these things, because this is something that the player base usually might ask, but it's not always brought up. With that, the Diviners depart side by side, never once looking back. 力になれるかもって。サンダルフォン、君は聖少獣の転職支援でもするのかい？そこまで具体的に考えてはいなかったが。だが、聖少獣を惑わせておくのは、空の世界にとってもあまり好ましいことではないからな。聖少獣の転職支援、とてもいいですね。Primal Beast Carrier Counselor. Just so they don't turn off. 天使長の新しい仕事にしたらどうだ？例えば、そうだな。Career Counseling Cafe. I mean, if that was a thing, I'm pretty sure Sandalphon is going to have to meet up with Geo sometime. Because Geo too is roaming the world trying to save primal beasts from, well, both rampaging or getting lost in their own heads. 君らと話していると、さすがに俺も疲れてきたな。そういえば、昨日からずっと戦いっぱなしでしたからね。I keep having the fundamental image that Lucilius is a skinny scientist that doesn't work out, and Lucifer is just a self-portrait he carved abs onto. I mean, that is also kind of true, because he made Lucifer in his own image, but he also made him taller and better built. Raziel smiles quietly as she watches the conversation between Sandalphon and the crew. そっか。そうなんですね。生き方を見つけたのはサンダルフォン様も同じなんですね。Come on, you need to join as well. ポートブリーズで起きた顛末となります、陛下。兵からの報告と矛盾しない。フェニックスの噂を流したのもセオドリク本人だったのかもな。感謝する、シエテ。わざわざ報告まで。いえ、私も今回の件では自分の無力さを知りました。殿下のことは本当に。君が気にすることはない。セオドリクの暗い感情に気づけなかった私に責任があるだろう。This is a nice way to make Sandalphon have a casual approach to life while being useful for this role. Dude, I'm glad they finally gave him something else to do.
Honestly, I'm not a big Sanderson fan, but the past few events in which he just showed up, brewed coffee, and was tossed to the side were honestly depressing, especially for him. He was supposed to be a pretty important figure in the lore. からそう持ちかけられて動いたのかもしれない。それは考えられますね。人は必ず死ぬことを遥か昔から繰り返している。そのことを誰もが知っている。それなのになぜ人は今も他者の死を悲しむと思う。十分に学んでいるはずなのに。なぜでしょうか。残された者同士が分かち合うためだ。この世界では誰もが誰かを失っている。だから死の悲しみは誰もが知っている。つまり生きている者は他者と死の悲しみを分かち合い、 Did the Astral ever mate with his own creation? And if yes, what did happen next? 強い者と弱い者を Pretty sure 分か that ち合 was える。 never explored. 喪失の悲しみは平等なのだ Or か at ら。 least I've never heard of any Astral falling in love with one of his creation. だが私はその大切さや尊さを息子に教えてやれなかった。 That considered incest? サブリナのことは Probably not. Because that would be like if you were to build your own flashlight. 寛大な措置かと思います。 But it's probably safer to just drop this conversation entirely. 昔から自分の娘のように思っていた。あれの親も知っていたからな。シエテ、どうかサブリナに目をかけてほしい。頼む。はい。でもご安心ください。すでに新しい仲間と新しい家族がいますからね。そうだな。今その気空団はまだ会場に残っています。And the crew have decided to stay behind to help with the restoration efforts. みんなでお片付けしましょう。フェニーも頑張るよ。何でも言ってほしいんだよ。ありがとう。それじゃ一緒にやりましょうね。フェニーちゃん、寂しくないですか？サブリナさんと離れ離れになっちゃって。 To atone for the crime of killing the prince, Sabrina voluntarily turned herself in and was led away in shackle by former subordinates. She should be found not guilty, to be honest, because the prince was a real piece of shit too. The crew is watching over Finny until Sabrina is free to return. 大丈夫だよ。サブリナすぐに帰ってくるって言ってたから。一つわからないことがあるんですけど、聖少獣フェニックスはどうしてポートブリーズに現れてたんでしょうか。言われてみればあっちの方がこの島に定期的に現れた理由がわからないな。ここはメリンとファルハナが住んでいた町だからだと思うよ。ポートブリーズがですか？そうだよ。ポートブリーズって名前じゃなかったと思うけど。興味深い話だわ。ちなみになんて名前だったのか。 The showdown between Bennu and La Diva. Bennu is probably going to have the upper end. Again, we are taking down primal beasts while grinding, but we're doing so with a team of people. 本物の記憶をたどってたってこと？ Also, since they gave them designs as normal people, casual clothes, let's call them, I'm pretty sure that they're going to become playable eventually. And that is also another series of characters that might make their way into Versus and Relink 2, who knows? おいドランク、口より手を動かせ。
はいはい。 Again, versus has how many characters? 25, 30? While the game in its entirety has well over 300. There's a lot of options they could add there. I just want Ra and Ben was playable, best one so far. I'm going to agree on Ra, but for me it's going to be Osiris. Way too classy, way too hot. みんなでお昼？そうよ、フェニーちゃん。働いた後のご飯はみんなで食べると美味しいのよ。Not to mention, she's going to come in with my favorite element, so... こんなにたくさんでお昼、初めて。 That's another big reason. じゃあフェニー、もっとたくさん頑張るんだよ。While Dungeon and the others are picking up the pieces of a damaged island, Richard's thought lay with a fallen friend. アブラメリンク、君は6000年も同じ女性を思い続けたということか。男の中の男だよ、君は。俺も君のようになりたい。べえ、リッチーパイセンからラブの波動をビシバシ感じんべ。こういう共同作業の時ってお近づきのきっかけになりがち感あるよな。リッチーパイセン、ちょいいっすか？どうしたんだい？この辺りの片付けはわりかし人で足りてるんで。 Ra and Horus here. あっちの方お願いできますか I'm ね。 seeing a pattern. でも一人じゃきつそうなんで。 Looks like Ra made an impression of everyone. No, on everyone. テレーズちゃんとかとですか。 And yeah, Horus is pretty damn hot too. 君たち。そうか。わかった。任せてくれ。But before Richard can call out to Therese, a mysterious figure beats him to the punch. What are you doing here? Out of absolutely nowhere for just 2 lines? 空団を離れていたんじゃ。公演祭が大変なことになったという話を聞き、 Why is everyone saying that to their appeal? She was not in the event. あら、あちらの方はまだ手つかずですわね。 She just shown up out of the blue. And look, sure, they called her in for the Yukata version, so they had her in to record more stuff, and it makes sense that she appears. But at the same time, yeah, this is a very big surprise. あ、テレーズさん。スラミー。Also, someone told me the last part of the event was going to be 2 hours, but I think we've been here for like 4, and we're not done yet. おいしい。砂糖を入れていないのにとっても甘い。神秘。君があの日ここを訪れた時に焙煎していた豆だ。サンダルフォン様、私はルシフェル様の復活を諦めません。反対する理由などないが、君に言っておきたいことがある。ルシフェル様の。言わないでください。ルシフェル様の見印が本当はどういう状態にあるのか、私には言わないでください。きっとそれはサンダルフォン様だけのものであるべきだと思うんです。踏み入ってすみませんでした。私はフェニックス以外の方法で
ルシフェル様の復活を試みようと思っています。きっと As long as they don't involve killing MC, it's probably fine too. 空に神秘はたくさんありますから。アブラメリンさんとファルハナさんみたいに。あとこのコーヒーみたいに。わかった。それならば俺は何も言わない。もちろん協力もする。それで君はこれからどうする？そうですね。わあ、何話してんだ？こんにちは、ラジエルさん。すごいですね、団長さん。創生神の力を宿して筋肉痛だけで済むなんて。俺様のおかげだけどな。随分な数の素体が身代わりには必要だったんだぜ。カリオストロさんが負荷を肩代わりしなかったら全身がバラバラになっていたか。あるいは数十年分年を取っていたかもしれませんよ。そんなことに。おっかねえけど、これから強いやつが出てきてもあの力があればイチコロだろ。いや、あれは私のセファーラジエールがあったからですよ。だからいいじゃねえか、お前がいるんだから。はい？ラジエルさんはグランサイファーに乗ってくれるんですよね。They don't even ask for characters to join them now. They just assume they're going to. Okay, that's funny. That's funny. 私がYeah, willing or unwilling, she's part of the crew now. いいんですか？私がこの気空団になんて命を狙っていたんですけど。ここはそんな奴らばかりだぜ。Yeah, we would probably have about a dozen rupees, which is not much, but then again, it's weird that it happened that many times. そうなんですか？それはそれでどうなんでしょうか。でもラジエルさんがいたから危険なことも乗り越えられましたし、とっても心強いですよ。ルリアさん。でもあの創生神の力は自在に引き出せるものではないんですけど、それでもいいでしょうか。当たり前だ。こいつにあんな無茶をそう何度もさせられるか。まあ細かいことはいいぜ。オイラたちと来ればいいだろう。よろしくお願いします。俺からもよろしく頼む。神秘の天使ラジエルだ。フェニ、気空団どう？みんな優しいんだよ。フェニ、いっぱい頑張って空の世界に戻ってこられてよかった。900年で6000年を飛び越えるとは驚きです。それにサブリナもすぐに戻ってきてくれた。6000年前の世界から生まれ変わってきたとは実に興味深いぞよ。俺もまだ少し実感が伴ってない部分はあるけど、確かにファルハナだったよ。だが無理にかつての記憶を探っちまおうとするのはやめておけ。断りに反するものだからな。
Wait, I didn't get this. What do you mean, the ending? Maybe it has something to do with one of the three choices you make here? Dialogue option? Because this is just the welcome aboard one. You can start by swapping the deck, maybe give something different. やっぱり怒ってます。冗談で言ってるだけですよ。フェニ、気空団どう？みんな優しいんだよ。フェニ。Oh no, it's the same thing. Just changes one line of dialogue. それにサブリナもすぐに戻ってきてくれた。6000年前の世界から生まれ変わってきたとは実に興味深いぞよ。俺もまだ少し実感が伴ってない部分はあるけど、確かにファルハナだったよ。だが無理にかつての記憶を探っちまおうとするのはやめておけ。 I don't know what's worse, Penny Rebirth or Lord Just Reset? 人格に支障をきたす可能性はある。一方、 Probably Orolog just reset, because Orologia knew that they were about to lose their mind, and when doing so, they would attack a person that they cared a lot about. 人生2つ分の経験だ。 Penny didn't even know she was going to die. そんなものなるようになるのじゃ。それよりもイービをめでる方がよっぽど有意義じゃろ。 While Sabrina and the six dragons enjoy their coffee together, a familiar face enters the cafe. Yeah, Sabrina. もしかしてラドリスに寄った？今はその話はやめておこう。君が国外追放となったことは事実。残念だけど覆りはしない。分かってるよ。あまりにも温情が過ぎるけど。なあなあ、フェニックスはどこに行ったんだ？六竜なら知ってんじゃねえのか？どこということはない。彼女に行けない場所はなく、どこへでも一瞬でたどり着ける。それこそイスタルシアへも月へも異なる次元へも。イスタルシアへも？考えるだけで途方に暮れちまうぜ。本当にすげえ敵だったな。今はどこを Not to 飛んでい mention るんで that しょうね。 they keep mentioning the moon. They keep dangling the moon as a possible destination in front of us. Penny puts her face up against a window and searches the blue sky for a sign of the phoenix. フェニックス、たまには会いたいんだよ。 And so, a streak of fire blazes through the cosmos. The shooting bird is watched by a stargazer on the moon's surface. They had to bring it in. Ah, damn it, they had to bring this into it. あら、おかしなものが見える。鳥だ。宇宙空間で羽ばたき、飛んでいる。 Ah, damn it, they had to connect this with Zeta's face too. The aforementioned bird ignores Yatima and eventually disappears from sight, leaving behind only a trail of light as proof of its fleeting presence. あれは予兆か？何かが始まる。そんな予感だ。 Don't start foreshadowing things to like this. Yatima slowly walks on with bravery. And so, a streak of fire blazes through the skies. A lone figure lunging on a stretch of an untamed wild takes in the stars. Logia?
Jesus, Logia, chill. The aforementioned bird ignores Orologia and eventually disappears from sight, leaving behind only a trail of light in the night sky as proof of its fleeting presence. 声もかけてもらえないなんて、オロロジャイアちゃん、寂しいですよ。This is the smallest foreshadowing, the one on the moon. So, the one with Orologia is the big one. でも、そっか。彼女ですら動いたってことは、僕もそろそろ。What cue? Orologia gets up and casually strolls off into the distance. And so, a streak of fire blazes through an alternate dimension. A pair of cold eyes follow the streaming light. あれはフェニックスか。Weren't you banished? The aforementioned bird ignores Lucilius and eventually wraps through a wormhole, leaving behind only a burning trail as proof of its fleeting presence. いきなり現れたかと思えば姿を見せただけか。わざとらしい振る舞いをするものだ。Where is that phoenix going? If it's going through different dimension, that might be a chance she might be joining in the main story quest one. しかし、そうか。試してみるか。お前に習うその方法を。After returning to the skies, the phoenix traverses every corner of the realm before vanishing into a cover of clouds. Oh, damn! Again, they're trying something new with the animations, that's nice. Little by little, the obscuring white haze dissipates, revealing Esta Lucia. That's it? A ball of clouds in the sky? Finally, after a long and eventful journey, Dancho's crew appear to be on the verge of discovering their ever-elusive destination. What awaits at the final leg of their adventure is a new confrontation with destiny. Path of the Sun. The end. Yeah, damn it. Dude, I was on Twitter the other day and I saw some people put this event on the same level as the first Eternal one, the real shitty anniversary one. But that can't be right. Sure, some things didn't make sense, sure we're left with a crap ton of questions, but still, it has some fun characters, it was fun enough, and the foreshadowing for the future, yeah, now we know why there were no announcements during the anniversary livestream. Of the Sun exclusive character, come here, Raziel. Part 3 was good, yeah, part 3 was good. It was maybe a little bit too long, but that just happens when you want to do a 3-part event and separate it into 3 different weeks. Apparently so, it's either that or people have no idea what to make of it. Now, mind you, it had a basically useless antagonist with Cedric. Cedric did absolutely fuck all throughout the entire event, other than just being an unlikable asshole. The Phoenix's motives were never really clear. And some of the choices, well, they made us hate the Phoenix quite a bit, didn't they?
still, I kind of liked it. I kind of liked it a lot. I don't think it's on par with like Endue. Endue was an amazing event. I don't think this is on the same level as that one, but maybe a little bit close. And this is just a recap. You don't have to excuse yourself, little one. So, now that we have Raziel, we have an important mission, which is to level her up as fast as humanly possible. Let's kick short of this. A little bumbling girl failure. And of course, you didn't exist on Valentine. Let's not kid ourselves. Morten, you have a Discord, right? Yeah, that I do. If the bot is awake, it should be able to give you the message. Kind of want to discuss the implications and plot of this event on a server. Feel free to join. We have a dedicated section for spoilers and lore. Yeah, I think we went over the 4 hours because I got 4 hours on this before we started. But skips should be more than enough to get her up to level 80. And then we can check out her Fate episodes. I heard those are pretty good too, but I heard nothing else on top of it. Now help me, which Ultima weapon should I pick? That depends on which Ultimas you have, it depends on your rank, and it depends on which raids you're farming. There is no clear choice. Again, there's also no real wrong choice, because at the end of the day, you still want like 6 or 7 of them. Only an Atma dagger at the moment. Don't troll us. We know you don't have an Atma dagger. You know you don't have an Atma dagger. 6 of each. Oh no, the elements don't matter. Hold on. Inventory, series, Ultima. These are my Ultima weapons, and I use all of them almost regularly. Wrong choice is bow and harp, and dagger as well. I don't really like that dagger. So on top of these, guess I'm just going to grab a gun right now. And if I have another one to craft, I will probably craft a second sword.
because this one I have been using to farm for gold bars in Grand Order level, and this is the one weapon that requires a chain burst as well as a boost to charge bar gain in order to make the team function. Since I don't want to keep changing these two skills, I might actually use two swords. Ooh, another 600 crystals too. I might actually be able to spark on Legfest. I really hope that I'm going to be able to spark on Legfest. That's our level 80. Pick this stuff because I have strong units like Gabriel, Europa, Lich, etc. Oh yeah, but these are all good choices. If you look up Ultima weapons on my channel, you're going to find an Ultima weapon crafting guide in which I went over the various elements that could use Ultima weapons as alternative main hands, which is where the elements for these came out. Also, I have a ranking. It's not really a tier list, but it's a ranking for which weapons can be the most useful ones, depending on how many characters they have available in their elements. Okay, what do you have here? Massive light damage to a 4, refresh effect, and 3 res arcana to Raziel. On the 10th turn onward, refresh affects all allies. I don't like this 10th turn onward stuff, that's way too slow. Hit to attack and light defense. Increase max charge diamonds, consuming 1 res. It's fine, but it can also only be used on element, or if you can swap the enemy element attack. 16 hit to random foes, 7 turns cooldown, nothing fancy about this one. And boost to attack, defense and multi-attack rate and dodge rate, 7 turns cooldown, consuming 1 arcana. 5 turns uptime, oh this is pretty good. That's an alright buff. Again, these characters are usually geared towards newer players, so Raziel will see most play against stuff like Avatar, Pediel, and likely Celeste Omega Magna 3. Boost to multi-attack rate, bonus light damage effect based on the number of turns passed. Oh, she even gets the echo like Lucifer. Oh, sorry, Lucio. Subject to all specialty weapon related skills. Oh, that's nice too. Means she's going to count as 1 extra slot when you use an Ultima weapon. Nice, nice, nice. Lucifer cries a lot. Sorry. That you see, she's on her quest to try and resurrect him. It's not even revitalized? Well, but maybe she can be on set for a 5-star a couple of years down the line. The same way the free sandal font got his. 失われた輝きを想起する。二度とは戻らない幸福。思うだけでは埋まらぬ空白のこと。そう。Oh god, not more depression. だから。だから私はラジ
say this about Raziel, fights for days. She's one of the archangels. Of course she had to wear a leotard. 大丈夫ですか？なんだか心ここにあらずって感じで。大丈夫です。少しぼーっとしていただけで。ごめんなさい。それで依頼についてのお話でしたよね。では説明を頼む、団長。The captain nods in assessment before detailing the mission entrusted to the crew by Sierra Carta. They've been charged with investigating an abandoned village, or more specifically, its recently returned and decaying residents. Oh god, not more zombies! We already had an event with Sandalphon and zombies. Now they have to drag Raziel in this too. According to the brief, a local woodcutter was working near the hamlet when he was attacked. He caught sight of the infestation source during his retreat, a sorcerer who appeared to lord over the ghost town as his own. ゾンビを一掃するのが依頼の達成条件か。はい。できれば魔術師も追い払ってほしいということで。それだけならそこまで難易度は高くなさそうですが、何か問題でもあるのですか？依頼が重なっちまってるんだよな。ちょうど今日別の依頼に出発する予定だったんです。島の方向も全然別で。そういうことですか。でしたら Where's Celeste and Fairy in a time like this? Celeste has never gotten her playable version. Like she's sort of, kind of merged with Fairy for Grand Fairy, but I don't think that counts. いや、さすがに一人っていうのは、お前初めての依頼なんだぜ。ちょっと難しいと思うけどな。Okay, this is where we trade this. Why must the game bug out on me like this? Worry not, silly red dragon, I am a resplendent archangel. She's about to run and scream in terror the moment she sees a few zombies, isn't she? だからなんだよ。いいんでしょうか。Gun, what element? I think maybe fire? With a sheepish grin, the captain turns towards Sandalphon. Oh nice, we also get one keeper set. Sure, neat. You want Lord Sandalphon to supervise me? I couldn't, I don't want to be a bother. 構わないが。俺たちは自在に空を飛べる。依頼が片付いた後に船と合流するのも容易だろう。はい。Thus, Raziel and Sandalphon find themselves heading towards the decrepit village as a unit. この街道を抜けた北側の森の中に例の村があるそうです。わかった。Why don't I have the voice lines playing though? ルシフェル様のお話をサンダルフォン様とたくさんできるチャンスではあるけど、でも
ご迷惑をおかけしたし、そもそもすっごい怒られたし、私が話を振る資格とかないし。I wish we could be like mortals I saw at the book fair, observing over our mutual fame together. 勢い余って空の神秘をまとめたラジエルの書で出展してみたら、分厚すぎて一冊も売れなくて。Okay, there's my stamina. Next is going to be auto cap. ラジエル、聞いてるのか？はい、ラジエルはここにいます。なんでしょう？ The third one has to be superior elemental damage. 君はあの方と。いや、なんでもない。I mean, imagine referring at your god as your mutual fan. 何なんだろう。今何か言いかけたけど。こんなことできちんと依頼をこなせるのかな。Oh, that's not it now, is it? Raziel and Sandophone arrived at the village overtaken by the sorcerer. Just as reported, its undead residents fill the streets lumbering to and fro. However, curiously, some till the fields while others hang up laundry. The angelic pair even find zombified children tossing a ball. 村人としての生活を再現しようとしているのか。襲っては来ないようですね。しかし、なぜこんなことを。うわ、家の中にもゾンビがいます。あれは、食事をしているのでしょうか。Raziel pushes the door open to find the zombie mother and children sitting around the table. おままごとみたいで、なんだか、おぞましい。Oh, this might actually be another one of those situations like the... This has already happened once. And we actually left the zombies alone. 急に攻撃性が。ラジエル、離れろ。他のゾンビたちまで。さっきはおとなしかったのに。襲ってくるきっかけがあったのかもしれないな。心当たりはあるか？きっかけ？私はドアの前に立っていただけでしたが、もしかするとあのゾンビは家に入るつもりだったのかも。進路を阻むと襲ってくるとか。理由までは分かりませんが、ゾンビが生活を再現する上での異物を排除したいのかもしれません。村人ごっこを邪魔すると怒るか。まるで子供のダダだな。このままでは村に近づいた者を無差別に攻 I wonder 撃 if し we 続 will け ever る get a Fox Anniversary な。 event. 傷者を直接叩かなければ。I'm not too sure about that, because when it comes to the Foxes, it feels like their main arc is already over. They've had the big important event with the Ninetales. Ninetales fighting the Phoenix? Nah, they are nowhere close in terms of power. 一気に片付けてもいいが、どこかで落ち着いて
情報を整理したいところだな。We've had something else with the foxes, with that one minor divinity, I guess, taking the form of Societe. If I remember correctly, that was also the last event they were parking. The studious Archangel barely closes the door in time. The unsatisfied zombie bash at the entrance in retaliation, until suddenly they stop. 言ったな。諦めたのか。なぜ？ゾンビの行動パターンを観察する限り、この家には一切の出入りがありませんでした。元から出入りのない場所なら、これ以上進路を妨害しませんから、襲ってくることもないかと。なるほど。考えたな。しかし、元から出入りのない場所か。廃墟にしては生活の痕跡があるが。A quick search of the room finds half-melted candlesticks, dirty tableware, open books, obvious signs of habitation. 確かに。 This must be where the sorcerer lives. いや、もしかして、やっぱりこの本、魔導書です。Literally find fire with fire. That would ruin things if anyone just kills up the phoenix. Yeah, because the fox was basically just a minor demon. She got sealed away not quite easily, but still, without too much trouble. The phoenix we just saw traveling to another dimension at the speed that's 99% the speed of light. おい、依頼はあくまで討伐であって、深入りの必要はないはずだが。でも、こういうところから思いもよらない神秘に行き当たるかもしれませんし。それに私、こういうのを見つけると読まずにはいられないたちでして。ああ、探求と記録が君の使命だったか。仕方ない。Oh no, Raziel is about to know about necromancy. この手記を愛するふるさとに捧ぐ。On a random note, I'm hoping to get a second PNS for light, dark, wind, and water when the gala comes. That's a lot of weapon, it might be a bit too much to ask for. 貧しくも美しい村の助けとなるように。私の貴空士としての行いが。Spaghetti Harmonia, it's the only penance suffering weapon I'm missing at this point, which makes me sad because like it's my second best element. Well, good luck with the roulette. Just a little bit more patience and we're going to start having 6% banners. So that's when Gachapin really needs to show up. 先日の依頼は報酬もさることながら魔物が溜め込んでいた財宝まで手に入れることができた。土産話もたまったし、一度村に戻ろう。ずいぶん長く留守にしたが、みんなは元気にしているだろうか。I still need a ton of weapons too, which is kind of sad, especially when it comes to fire. I only have a single scales in fire. I need a second one and I need a lot of flames. それから、どうして君はその程度でこんなにあっけなく。クラーセ、アメリア、クハルおじさん、エラおばさん、カトリン先生、マヌエラさん、ノーラ、チビのパウル、みんな死んだ。信じない。嫌だ。こんなことで死んでいい人たちじゃない。
I got the Black Knight with my grand ticket. I hear ここからは she's a し decent ばら get く from our 支離 team. 滅裂な内容が続きます。 Yeah, the characters should still be decent too. And the weapon you can now uncap and give it awakenings for the extra defense. I have a defensive blood gang that I've been using for the Lucilus level solos now. 一緒に暮らそう。あとは死者の蘇生に関する研究です。最終的にゾンビ化を選んだようですね。愚かだな。これでは到底蘇りとは言えない。はい、死者への冒涜ですよね。でももう一度会いたい。蘇ってほしい。私ならもっと上手い方法を見つけられる。こんなことには絶対にしない。だけどまた会える。私が蘇らせてみせる。本質は同じなのでしょうか。ラジエル。この魔術師がしたのはおぞましく愚かな行いですが、もっと高等な手段を用い生み出されたものがずっと美しく蘇りと呼べるものだとしたら。でも根本の欲望が同じならば、あのお方を恥ずかしめることにつながってしまうのでしょうか。それは再会を望む思い、それそのものが罪なのでしょうか。Narrowly evading the village zombies, Raziel and Sandalphon found themselves pulled up in the sorcerer's hut. There, they discovered the sorcerer's diary, which details his desire to resurrect the village. Raziel grows introspective after poring over his pages. 再会を望む思い、それそのものが罪なのでしょうか。Yeah, you guys are trying to do the exact same thing. Just as the deafening silence between them begins to swell, the door bursts open. ゾンビ巻いたはずでは。Leading the faded brigade is a living mortal. いいぞみんな、そいつらを殺せ。あなたが魔術師、今すぐ術を解きなさい。嫌だ、そっちが勝手に入ってきたくせに。出てけ、早く。勝手にって、この島に住むのはあなたたちばかりではないでしょう。そうだ、このままでは他の住民がゾンビに襲われる可能性がある。村に近づかなければみんなだって攻撃なんてしない。放っておいてくれたらそれでいい。永遠にこの村を隔離するつもりですか。そんなの不可能だってあなたにもわかるでしょ。うるさい、うるさい。放っておいてくれ。 Oh, by the way, just because it's a story about the foxes, it doesn't necessarily have to be about Ninetales. 身勝手でもいい。それでも Because yeah, the Ninetales arc is well and gone at this point. They could give them something new to play around with though, which might also be a lot more interesting.
And at the same time, just because it's an anniversary event, it doesn't really need to have the biggest scale ever. If they want to do an anniversary event about the foxes. ラジエル、よけろ。私にこの人間を裁く資格があるとは。ラジエル、聞いているのか。 But here's the thing, next one is going to be the 11th anniversary. Then we have the 12th. If they want to do something cool, they could bring in the Zodiacs. Not the Zodiacs, the weapons. For the 12th anniversary, which leaves the 11th slot open. But at the same time, they can't really use the 11th slot for Society, because Society, they're basically just starting again to rebuild the narrative. コーヒーの香り。ラジエル 11th what? 11th anniversary. If they have to do something with the weapon bearers, I'm pretty sure they're going to wait for the 12th anniversary, so it's like 12th anniversary, 12 zodiac signs. 今日は君へ重要な伝達事項がある。少し長いが聞いてくれ。 But for a society-based one, it's way too early, since they're just now rebuilding the narrative. And we don't actually have that many storylines left. Like, we have the 4 nights, but do you guys really want a 4 nights focused anniversary? その後は君にも可能ならばただの命としてこの空を生きてほしい。ただの命として。あ、いえ、ルシフェル様のご意向であればラジエルに依存はありません。天使ラジエル、君はあまたのものを見てきた。 Pass on the nights, yeah, that would be a pass from me too. I know they're popular, just not for me. 今や全空にとってかけがえのない財産だ。 Still, for those two, between the Excalibur, Merlin, and Lamorak, they've been trying to build up to something big. They've been trying to build up for something big for the past couple of events. これまではできていたのに。 So I'm very, very afraid the 11th anniversary is going to be about the 4 nights, the 12th anniversary about Marionette Stars, and the 13th one, maybe we're going to see more about the angels. 見るだけでなく、君が考えて何かを選び取るならば、その醜さに辟易することもあるだろう。考えて選び取る。世界は矛盾だらけだ。心と同じように。しかし願わくばあまたの美しいものを、そしてあまたの醜いものを君には見てほしい。答えが出ずとも目をそらさずに、きっとそれこそが生きていくということだから。はい。あの日、私は訳もわからぬままにうなずいた。でもルシフェル様、この業から受け入れられぬ醜さから目をそらさないことこそが生きるということなのですね。サンダルフォー様、お怪我は？問題ない。全て弾いたさ。それに
その様子ではもう動けないようだな。俺たちは何もしていないが。 The sorcerer falls crumpled over, coughing up blood. The zombies at his side grow motionless. 魔力切れか。それも重篤な。当然のことだ。村一つ分のゾンビを維持するなど。青少獣の助けでもなければ、ただの空の民には不可能だろう。遅かれ早かれ破綻する。このままでは死んでしまいます。町へ出て治療を受けなくては。いいんだいいんだ。俺にはこれが限界だった。そんな。どうしたい？このまま死なせてやっても依頼は達成できるが、何か思うところがあるんだろう。私はRaziel clutches her thumb. Her eyes fixed on the dying man. She could avert them no longer. Just that the Foxes wouldn't fit into a world-ending stadium event? That would feel weird? Yeah, that's also the thing, because they are sort of minor characters in this story. They've always been very actiony and upbeat. If they had to fit somewhere, it would be more fitting for a slice of life type event, or something more fun, something that doesn't have world-ending stakes. For example, the other Fox one, the Autumn Fox. I'd love to see her return. That too feels more like a monthly event compared to an anniversary one. 治癒の書再生について。Having raised a throng of zombies, the sorcerer now lies on the brink of death. Raziel frantically applies healing magic upon his broken form. やめろ、死なせてくれ。もう何もしたくない。逃げないでください。あなたがこのまま死ねばこの村を覚えている人はいなくなる。そうしたら本当に村は失われてしまう。それでもいいんですか？この村の記憶、美しい村だった。人々は陽気でよく歌った。村の外れを通る川で子供たちがよく遊んでいた。Alchemist event with Doc and FLB? Oh, that would be pretty nice too. I guess we're due for a Clarice 5-star. He still hasn't gotten one now, has she? Yeah, I don't think so. Not the fire, not the light versions. 美しい。その風景を覚えていて、生きることを諦めないでください。継ぐことはできる。伝えることも。君が忘れない限り、全てが失われることはない。ああ。Shortly after wrapping up the request, Raziel and Sandalphon are surprised to find the Grand Cypher has landed on the island. わざわざ迎えに来てくださるなんて、私たち飛んで帰れるのに。Story skipper?
Well, probably. Or at least, you know, some of the events aren't really all that interesting, so people tend to skip them. Hell, I skipped a lot of stories. Not a lot, but a couple of stories too. Like Bistro Fred and Rush. The Fortnite Bistro event is something I could not stomach. That and the... Oh god, the real world school event with Gran and the Angels. That one sounded like a nightmare. I read the first few lines and then I just skipped everything. Those have been the only 2 cases in which I've skipped an event though. In 7 years. だってラジエルさんもサンダルフォンさんも同じ気空団の仲間ですから。諦めるべきだな。こういう者たちなんだ。I did read that one for some reason. Why would you hurt yourself like that? If I remember correctly, that one ended up and it was only a dream anyway. Well, it was only a dream in-game, but that was just an excuse for Cygames to start releasing more merch. Later that afternoon, after the island becomes but a distant blip on the horizon, Raziel and Sandalphon meet in the cafe. ごめんなさい。急にコーヒーが飲みたいなんて言って。構わない。さあ、飲んでくれ。やっぱり、この香りだ。やっぱり、とは？定期報告の時、あのお方から、ふといい香りがすることがあったんです。私、その香りが好きでした。完全無欠なあのお方の内側を、ほんの少しだけ覗けた気がして、嬉しかったことを思い出します。そうか。俺も、こうしていると、様々なことを思い出す。暖かな光。抽出されたコーヒーが、一滴ずつ落ちる音。優しく穏やかな声。コーヒーの香り。俺がミルクを入れすぎたことがあった。あの方は怒るどころか、砂糖も増やしてみようと言って。Sandalphon continues reminiscing. Raziel lingers on every word before committing it all to memory. 何かを忘れていくとき、最後まで残る記憶は香りであるという説があるそうです。なんだ、急に。いいえ、ただ。Why did we get a close shot to Raziel's chest? Why shouldn't we have gotten it? Are we back? I think the stream crashed for a second. I didn't manage to catch this up on time, or is it over? Ah, we're back. Fantastic. Managed to catch it up on time. Yeah, we're so close to the end, it would suck if it just crashed and ended like this now. The smiling angels hand Sandalphon her empty mug. Bathed in the calming light of the cafe, they spent a quiet afternoon together. And a new skill, Books of Psychokinesis, page 724. That's it. I don't think I can try her out anywhere. Might have burned most of the dark raids.
wanted to take another look at this sprite, but I guess that's going to have to wait for the next time. Still, the kit looks very simple, but at the same time sort of usable as well. Again, for a new player, nothing to scoff at. By the way, do we get a free grand weapon unit from the main crew or just the new players? We should all get one, but the new player campaign, that one with Zero Carte, starts in April. So we're going to have to be a little bit patient for a little bit longer. And with this fifth episode for Raziel, it really makes me view her and Sandalphon as having a sibling type relationship. Sandy the big brother and Raziel the little sister. Yeah, they were also both created at the same time, right? Even though they didn't really interact all that much back when they were working as angels in the research lab. Still, I think I'm done with stuff to grind for. Let's go meet Osiris for a couple of seconds. Second one, I guess I can close, but... There we go, that's the weapon list. The way she unsheaths the chain gun, that's so funny. The little wings look pretty cute too. I need more sand to get Lucifer to 250. I already have 3 of each weapon awakened. I can't take it anymore. Oh, I haven't even been trying to farm sands from the Ennets. Even though, funnily enough, the Ennets have been the raids that have been giving me the more sands. I was going to start transcending Lucifer, but once they announced the Magna Summons would need them as transcended masks, I've been saving them for Tiamat. I've been doing the same, but for Luminera. Mostly just for the United fight, because we have the Light Guild War on April 7. So Luminera is going to take priority for me. Then Tiamat. Okay, that's a pretty fantastic charge attack too. Again, sadly she's usable but not broken. He probably would have needed a bit more stuff in order to be a better choice for a few teams. Still, new players starting up, especially with this anniversary, they have no reason to complain. Especially when that's the second free light unit alongside Sandalphon. If you start out and you just need to farm Magna Raid, that's a pretty good team already. I didn't know this attacks was a two-handed sword, that's amazing. Oh yeah, I love this skin.
This one and the Charlotta one. The Charlotta sword is also an X, really. Where is it? It should be like Charlotta. There we go. This looks pretty damn good too. 見てて、私の全力解放します。はあ、これで決まり。合力がなくたって衝突。イーリアスジャッジメント。目障りです。イーリアスジャッジメント。目障りです。竜王外進。 And speaking of two-handed swords, have you seen the probably the new skin for the United Fight coming in a couple of months? That's probably the closest thing we will ever get to the Melee collab event. どんな力をお望みですか？邪魔をしないで。 And yeah, that skill is pretty damn strong. That's 7.2 million damage there. 315ページ。奥義について。エンジェリックアサルト。そこ。無様な。Basically, id outfit or from Relink. 私も続かなきゃ。 Yeah, but hopefully they're doing it for different weapons. Because the one we're going to get in the April Guild War is going to have a hood on, and I don't think they've shown that carrying a weapon. The one for the next Guild War has no hood but a great sword. And I'm really looking forward to that one. ありがとうございます。ご覚悟。イーリアスジャッジメント。 Okay, but I guess we are about done here. Been streaming for a bit too long and it's almost 3 in the morning, so might as well cut this short. Gotta farm Astaroth Anima now. The only thing I need for the Light Focus. You can buy those. Thankfully, you can buy those now. For points. I still need more Belials. But yeah, this uncap is also coming soon. Thankfully. Oh, unfortunate, she's gone. 雫、諦めてはなりません。今の私には全てが見える。姿を隠したって無駄よ。目障りです。 Okay, I guess I'm really going to call it a day now though. Again, thanks a lot for coming by and hanging out with me for the event quest. And see you guys around soon. Ciao!